Hello everyone, glad to see you on the stream. I hope the sound isn't super loud. Welcome, so I think I may... Okay, so it should be fine. So welcome everyone, glad to see you on the stream. Let me compare the sound level, so it should be alright. So please let me know if anything is super too loud or too quiet. Nothing is loud. My voice is low because the microphone is over here, so I'll be able to manipulate with the cards. I need to use my nose drop. So I need to speak in a mysterious voice. So today we're going to do the mystery tarot card reading. So it isn't super dark outside yet. What is this? The cat's fur. So it isn't super dark outside yet, so I decided to close my windows and hopefully it will be dark enough soon. Привет, здорово, привет. Что-то у меня не... Сейчас, секунду. Сейчас. Ну-ка, если я напишу тест, у меня сейчас сработает что-нибудь. So I made the first chatter during the day. I should be notified on this, but I'm not sure if it works or not. So let me make the chat a little bit bigger. Hello Nathan, hi, I'm currently on my way to church, so won't be able to ask my question, but I hope everyone doing the thank you. Музыка громковата? Yeah, it was an ICQ sound effect, so I... Так, что давай музыку погромче сделаем. Звание не слышно, давай еще потише сделаем. Так, норм? Wait. Oh no, my second screen turned off. So, today we're going... So my stream should notify me... Где оно по отражению? Там этот... колечко. Что-то я поменьше сделаем. I have the same mouse, it's Logitech G502, but it's a pretty old one. Hi Tom, welcome. You increase the mic music somehow? I think it is the maximum level, possible level. Maybe this one? So, I think I need to move the chat here. So, today we're going to read tarot. I also have this amazing... not a disco ball, but mysterious ball. I'm not sure if... It makes some weird noise. It makes some weird noise, so I hope it won't be super audible during the stream. And it also reacts to the sound, so when I'm silent, it's not doing anything. But when I speak, it changes the colors. So we may jump flash. Oh no. Oh no. No, let's go with the regular one. Hebrew discotheque. So I needed to do something mysterious. So I think we might do it like this. Purple one, or maybe red one. Let's do with the purple one. I also have the candles. Super mysterious candles. And this is, I'm not sure what it is, so I also need to open this one. Будут заговоры на понос. Заговоры я пока не умею, будут только предсказания, типа, будет ли у тебя понос там, например, на следующей неделе. So my table is super dusty. I apologize because my cat is usually flexing on it. The very good baby hands. Your fingers look there as long as my forearm. My fingers are not super long. They are, I think I have glove size around 6 maybe, or 6.6 and a half. So I have relatively small hands. So maybe just because it looks like regarding the everything else. So I'm not sure why does my what is the thing? Wait a second. Kira, thank you. Oh, okay, I'm not sure how this works, so I won't do this yet. So
So I'm going to blow the stars. So this the candles. So this candle is the... I think it is supposed to smell like a birch or a fir tree or something. I don't want to have cat hair on my mask. Yes. I hope my finger won't be burned. So this is the candle number 1. So if I miss your messages, please repeat, because the chat is super... By the way, I may make it a little bit longer. Why is it like this? Ding 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 ding. So yeah, and also the second one. My finger. Oh no. Oh, what is this? Так, на карьеру давай сейчас. But I need to notify you that I'm a super beginner witch, so I'm going to look for the meanings in the internet, because I don't remember. There are a shitload of cards, and I don't remember them all. So I will check for the hints on the website. So I also have this super mysterious box with my rings. So the real fortune teller, I need to put rings on every finger. Oh, there, it's too small. I just bought a pack of these rings and they're all super pink. Which one is for which day? They are for the fortune telling. I'm not sure it doesn't fit on any finger. Okay, this doesn't fit. Let's go with this one. And this one goes here. This is super small. I bought them in a super small size, and apparently some of them are super small for me. This is the same size. I think I'll remove these ones and wear, for example, these. What else do I have? This one is shiny. No. Maybe like this. So I think it would be mysterious enough. So let's put them back, because I don't have this many fingers. So for the tarot cards, so I think I need to put the chat a little bit like this and the chat here, so I'll be able to read you. And this one here. Your bit rate is super low. I cannot do anything about it, because it is supposed to... Can you see the stream? Does it work? So, the cards. What I have learned about the cards. Some download fun and good luck. Thank you. Thank you. I was really glad to see you. Thanks for coming. So, by the way, did you see my mysterious ball? How is it called? Character from Spider. These are mysterious rings, like witch rings. I hope I will be able to remove them later, because there's... I think maybe this is one. I don't know. Have you seen my cat? My mysterious ball behind me. So I think I might do this a little bit smaller, so the overall will be bigger a little bit. Like this, maybe? I don't know. So, about the cards. Maybe I can do this so it will be jump. 1, 2, 3. I don't know. Это не журнала.
я купил их в магазине, они дорогие. So I think I got all the cards. So the tarot cards. They are, as far as I understood, they are pretty much the same as regular tarot cards, but they have additionally 22 cards, I suppose. And so regular cards are just minor ones or something, and they just mean regular events or something, and the major card, the extra pictures, they mean super very deep stuff. And I'm not very good at mixing the cards. Короче, тема такая, верная на 1 миллион просмотров. Делаешь расклад на дядю Веспера и Фадни, вырезаешь кусок стрима отдельным видео и дублируешь в шортсы. Гряд, суччес. Спасибо большое за донат. Спасибо. Ну, кстати, можно попробовать. Сейчас мы сделаем, может быть, парочку и посмотрим, как пойдет. Если будет норм, то тоже, может быть, сделаем. Чуть не сдох. Great suggest, да. Спасибо большое за donation. Ой. Добавь донат. У меня почему-то очень громко был сам донат, но очень тихо текст. Я не знаю почему. Сейчас. Wait a second. Sound alert. Донат. Донат бар. Это, наверное. Свойства. Так, я сделаю в половину тише. Так что, наверное, норм. So, we're going to make a reading. So for the first, the cards, you're supposed to, to make them powerful by giving the cards your own energy. So your own mystical energy. So if any of my viewers, if you have the tarot cards, please put them near the screen, like this. Oops. By the way, these cards are in German, so this one says S of something. Münzen. It's probably coins. So if you have any cards, put them near the screen, like this. Or like this, or like this, whatever you feel correct. And we're going to give them your mysterious energy. This may be good or bad depending on the context, yes. You may put water. We can do magical water, so you put it near the screen and I will give you the magic energy for it. So we're going to, I don't know. Yeah, didn't you hear about this? So you put the water near your screen and I'm trying to project the magic energy and you're getting the power or whatever is it. Oh, this is super. I think I need to switch the rings to my fingers. So for the first, hold my pad ball a few millimeters away. It's screen. Okay, so we're going to project the energy to your cards or whatever you want. So we're going to please prepare. I've prepared a very ancient, not a curse, but magic words. So let's go. Etis, atis, animatis. Etis, atis, amatis. Волшебный кролик рисует мелом нолик. Этис, атис, аниматис. Этис, атис, аматис. Мразишь. Чего-то там ты... Okay, so we'll consider this as super energetic curse.
I think you have enough energy from this, because I have already. So I'm done from Крич Сон. О, великий суп наварили, о, великий суп наварили. I think you have enough of the energy. So, these cards are energetic now. So we're going to do the first English translation. So in Warhammer, there is the anthem of I'm not sure whom, I don't remember, and it sounds and like misheard lyrics of it in Russian, like oh it's a great we made a great soup, we made a great soup. Now Ultramarines, yeah. So it sounds, it's like misheard lyrics. And the Edis Adis Animatis one is the song, the meme song. It doesn't mean anything. It just there was a song on Kids Eurovision, and I think Belarusian boy was saying it, and it was super weird, and it became a massive meme. Okay, so I think the first question today was the question from Shellshocker about his artist career. Do you charge energy drink for the stream, or do you change the stream from the energy drinks? So, I initially So I initially watched. So today I was watching Russian. What's called, not a mage, but he considers himself to be a doctor. So he also does this water charging thing. And I watched him. I charged my energy drink from him, and then I consume that energy drink. And now I'm spreading this energy to you, so it's like super double proof that it is super energetic. I think I gave this card enough energy, so we're going to do. So I will start with a very simple prediction. So there should be 3 cards, one for the past. I've just put my pet ball before, so maybe I'll get it. Okay. So you all have the energy from my magic stream. So this card is for the past. This card is for the current. How it's called? Мы заряжаем воду пока. Я зарядила карты и зарядила вам карты. Если у вас там что-то или водичку. So this is for the past. This is for the current time, and this is for the future. So, let's see. We're going to say, oh, I needed to scream a woo curse. Oh my god. Okay, so we're going to say a woo before we do this. And after that, we're going to turn over the cards. So this card is swords. I'm not sure. Can I see the cards? Or is it super small? I can make it bigger. So this is the 6 of Swords. Who are you reading for? First, Shellshocker asked in chat, I think it was like the first message in the chat stream, about his artist career. So we're doing a prediction for Shutelin for his artist career. So if you have any questions, please put them in chat. I will, or maybe in Discord. I'm not sure, so I won't miss them. So let's see. I think I will open all cards together because so. You got mine right. I didn't. Would you please put your question in Discord? So I won't miss them in the chat. So let's open all the 3 cards. I'm not sure it is done like this, but we'll do it anyways because I'm not a super experienced fortune teller, so I need to see everything in advance. So this is the 6 of Swords. This is 3 of Stars. So these are stars, and this is 3, and this is 4 of also stars. Did you write there too? Let me see. Yeah. Okay. So let me see.
So we don't have any cards from the big, how it's called? From the minor, whatever. So the swords. 4 of swords, 6 of swords. Upright. So we are going to, it is possible to make a prediction and see if the card is like looking for upright or upside down, but I think for the sake of the simplicity, we'll do it like default. So 6 of the swords has generally been associated with the objectivity of scientific method, employed through the generations to sift fact from super what? Wait a second, I don't understand anything. Upright, reverse, advice position. I think let's go with the first one. Okay. I will try to figure out something because I have no idea what is it about. So these cards means building facts into theories and theories into laws which we can trust and use to improve our lives. One early title for this card was the Navigator, one who has learned enough about relation between Earth, like the planet, and the heavens to be able to set a course across oceans. What? Должна говорить, ну вот я пока читаю формальное описание, потом будем толковать их. The person who draws these cards is being typified as a person with special knowledge and insight into sophisticated techniques that may be powerful enough to affect your rescue and understand. Да, это прошлое. Короче, в прошлом у тебя есть какие-то особые знания. Возможно, они купируются метцами, не знаю. У тебя были какие-то особые знания ты получил? Какие-то суперсекретные техники. Возможно, техники рисования сисек, я не знаю. So, the cards say that Shell Shocker has super secret knowledge from the past and knows some sophisticated techniques. So I guess this is about him being able to draw super honkers-бронкers. В ДШИ учился, художественной школы. Вот, видишь? Все, карты не врут. So let's see the next one and then the last one. And after that, we will see the all-over prediction. So number 3 is coins, also pentacles. So 3 of coins. The 3 is traditionally the card of genius. A master craftsman conferring with his masons. So this is the master craftsman. So this dude is doing something, he's explaining stuff to his friends, I don't know, pupils. And he is explaining them the stained glass window production or whatever in the cathedral. So this designer, he looks like Leonardo da Vinci with multiple talents, and no peers are equal for him in this thing. So he is flexing his picture to the future generations, to his dudes, to the future generations. Everyone is super proud of this. And as for the subtext, we must say that weeks and days of intense concentration, it takes, so he is able to solve the problems with weeks and days of concentration, and it works nicely. Короче, ты прогрессируешь. Типа вот ты сейчас эта фигня говорит, что типа вот он потеет, и он концентрируется и въебывает, у него получается.
And the next one is number 4 of stars. 4 of stars. Прогрессированно назад, но тебе, может, и так кажется. Okay. So 4 in this suit. So this guy is sitting with 4 coins, 1 on the head, 1 in his arms, and 2 under his legs. Feet. Maybe it's something about feet, I'm not sure. 4 of stars means 4 stars rating. You know, in Germany, on Amazon, there's a lot of reviews on the cool products, and the German reviewer says, it works fine, like, as expected, 4 stars out of 5. Like, what? Why do you put 4 stars out of 5? I have no idea why. Like, as expected, 4. Like, bruh. How did this work? I don't know. So this card is used to express paradoxical aspect of material security, the two-edged sword of having been well supported and protected. What? It sounds completely idyllic until one investigates the real demands. The pressure of big decisions, responsibilities towards dependents or employees, and ever tougher decisions. So I have no idea what it is about, so let's read further. An immature person thrust into such a position wait a second, I need to... It is a symbol of the magical talisman that represents wealth. This card represents something supportive that is available to you, whether it be health, some kind of talent, a material or financial resource. So yeah. So if you're immature enough, it says, you need to have access to understanding of all the risks and rewards, and you're vulnerable to bad advice. And if you're not careful enough, you can even put your livelihoods at risks. So you need to be very careful with this. И, походу, тебе, короче, да, тебе надо быть аккуратным, но надо упорно бусти делать, но, короче, аккуратно, чтобы, если там буст отвалится, чтобы у тебя был запас, нычка какая-то. The card can also refer to suppletive tendencies that comfort encourages. The character this card represents needs to move slowly and deliberately if change is required, as the consequences will affect more than just you. So if you're going to... So you probably need to try to grow your boosty, but you shouldn't put all of your, like, 100% force to this boosty, because if something happens, it will be your own resource, so you need to have something in your pocket to be ready for something. Okay, you need plan B, and you need to do this very carefully. So what can we say? You are not a financial advice. Yes. Nothing here is an advice. It's all a joke stream. So I need to put this in the description. Иногда без цензуры вкладывать бесплатно, возможно. So once again, this card means person with special knowledge. So you own techniques powerful enough to rescue you in a dangerous time. And it's also a path out of the danger. So maybe there was a situation in your past where you were in danger, and something or someone helped you. So you need to pay your attention to this event once again and think about it. Ну вот, короче, тебе надо подумать, о чем именно вот этот челикс. Вот он что-то на каком-то лодке что-то везет, вот тебе надо подумать, кого он может изображать в твоем прошлом. И обратить внимание на эту фигню, запомнить.
Вот. So this is about your past event, you were in danger. Here, this one said that you are doing... how the genius card said that you are trying to... that you're doing gradually and all of this. And this card said that you don't need to risk too much, so you need to do everything carefully and not to put yourself or your closest one, your friends and family in danger. Фига да, здорово. So does it answer your question, or do I need to do further? We can do. I think there was a thing to add 2 more cards, like on here and here, but I don't remember what do they mean. There should be 1 second. We can add 2 more cards, but I don't remember what does it do. Cosmic Profile, no. Your breakthrough tarot reading, 85 karma coins, what? На 5 карт, вот там должно быть 2 еще сверху, но я не помню, вот сверху, снизу. Не помню, что это значит. 5 cards, one shows your closest person. Okay, and do... a нижняя. So we will add 2 more cards. We'll add 2 more cards. So, reading the Moon and Jupiter influence, yes. So we will add 2 cards. Ой, дальше вопросы, сейчас, секунду. Ну, подожди, сейчас мы закончим с этим. Потом у Иринуса вопрос, и потом, может быть, на... если... Короче, если вопросы иссякнут, то мы сделаем расклад на Магне и на Веспера. Что с ними? So this is for your closest person. And this is for important event. So let's open them both. So for your closest person is 6 of pikes, or whatever they called. And event is, I think I mixed them in, not super, did not make a super good mixing, but it is on purpose. So, Пиктачон, да. Короче, сейчас, секунду, где эта штука? So, 6 of pikes, wands. 6 of wands. 6 of wands, what does it mean? It points to the respect and acknowledgements due to you or your efforts to solve the problems of your community. So either you or your closest person put a lot of effort to solve the problems, either between you or problems in your current situation. There was something that they tried to fix very much, and they have a respect and acknowledgement for this. And this picture is actually a parade. So let me move this candle a little bit. So this is the parade, and this guy is на белом коне. He's on the horse with these pikes. So he's flexing with his horse. Короче, если про твою девушку, то это она полковник на белом коне. Если про кого-то еще, то тоже полковник на белом коне. So it also says that there are people in the behind of this map, of the card. So this is like the person, and this is the tribe who helped. So these are probably the community, the tribe who helped to win the battle. And the leader's heroism and clarity under the pressure inspired all of them, and this team, they won. And also this card points to a time to let everyone to relax and celebrate this parade. So they need to chill, to relax, to take your time, to, you know, like don't take things super nothing super complicated, to chill. And yeah, and that's it. Почилю, так это не тебе, это ей чилить. So, and this is for the event in your future. Let's go with the event in your future.
This card is 7. 7 of these things. Once. So this card, so this dude is trying to... He's fighting these sticks. I'm not sure why. But this, it represents initiative, ambition, drive, and desire. So enterprise and risk taken. This is interesting because this card says to not take... Блять, у меня всё в саже. This card says not to take lots of risks, and this says there will be a risk, so we need to think about it. And all of my table is in dark things from the candle, so hopefully it won't be super dirty by the time stream ends. So this card shows a person who is very successful, very gifted. You know when you have a candle burning or anything burning, there are like dark black dust, and this dust is all over my table. And when I try to remove it, it's smudging. I'm not sure how is it called, like ashes or something. So this is a gifted person. Standing hand show. So he is higher than everyone on the card. So like on the hill. Cinder, I'm not sure. I'm not sure what does cinder mean. Буду ли я дальше получать белые коробки? Хорошо, у меня, короче, сейчас вот Иренусу, потом тебе тогда. Сейчас я запишу. I will put all the questions in the list. Okay, so this is for Uranus. For Uranus. And the last one, do you really know how good our tomato crop is going to be this year? Okay. So, where is it? I'm lost. So this card means admired and feared warrior who is fighting against a lot, and beware of conceitedness, that can be hinted by this card. Being successful does not make you invincible, and it does not protect you against errors. Enjoy your 15 minutes of fame and then get back to your task, or your head will swell. So you need to determine your abilities. So if you are having a huge success, so for example, if your boosty, if your art gets super big success, reposted multiple times or anything, you need to be careful and to always remember not to be over proud, or how do I say this? And always remember to be modest and shy and all of this. Don't be greedy and all of this stuff. So if you're doing nicely, it will happen again. Степан, привет, здорово. So I hope this answers your question. And let's mix the cards and do the second question for Rena. So once again, if you have any questions, put them in Discord or in chat here, so I will add them to my TXT page and answer everything I could today. TX, let's go. Ding, 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 ding. Yeah, so we are going to mix. Список вопросов где-нибудь на экране? Ну давай сделаем сейчас. Question list. Text. Questions. Question list. Question list. How do I make this? How nice is let's Uranus. How nice is him
Then there was a question from Siroga. He asked a prediction on loot boxes. And then Sokolas, tomato crops prediction. Yeah. And I think I need to make this smaller, even smaller. Oh wait, I did something. Questions. Буквально сейчас уменьшим. Wait a second. Question, I think should be fine. Okay, let's go further. So I need to remix the cards, recharge them. Wait. Recharging the cards. So big that. Oh. So this deck is super big. I'm not able to mix it correctly. So let's do the 5 cards or 3 cards. I don't really know. So we may do, I think, 5 cards and then 3 if it takes too much time. We're going the past, the current, the future, one of their nearest persons, and this is the event from the future. So let's go. The first card is what? Red des Schicksals. I have no idea what is this in German. Wait a second. It looks like a big I have no idea because it's... So I've bought the cards initially in... I was hoping they will be in English, but they're in German. And I didn't expect this. I think this is... red is a wheel. So it is a wheel of something. Let me see. Wheel of Fortune. Schicksals is fortune. So Wheel of Fortune will like the spinning one. Wheel, yeah. You need to do your mouth like this. So the central theme of this card is cyclical change. The wheel keeps on rolling, turning events in a ceaseless progression of ups and downs, either way freeing us from the past. No one can escape its cyclical action, which can feel somewhat terrifying, no matter whether we are rising or falling. When one is balanced on top of the wheel, there is a moment of crystal clarity. So, what does it mean? Every one of us will occupy all the points on the wheel at one point or another. The cycle of the wheel is its lesson. If you like the look of this now, just wait, things will change. Okay, so in the past, so apparently you had your ups and downs in the past. It's like a very general card, so you had the ups and downs in the past. And most likely, if you recently had a down, so you'll probably soon have a bright stripe, or how do you call this? So you need to constantly remember that if there was something bad, then something good will happen. And most likely there was like a thing, like sign of thing in your past. So maybe it will be more clear if we open them here. Добрался ли пан за пана? Сейчас давай потом запишем в список. Сейчас, где эта штука? Я напишу ник пока. Окей. Так, все, сейчас. Let's continue with this one.
So the next card for your current time is X of Cups, 10 of Cups. So these are cups like for the wine or whatever, like glasses. So what does 10 of Cups mean? 10 of them signifies family and community, often shown as celebratory scene. So this is the family. They are like parents and kids, including many generations crowned by rainbows, signifying the end of hard times. So this card says the love and support are extending in all directions. And so it's probably mean that there is someone who's close to you, and this person can provide a huge emotional safety for you. Or maybe this one. So if you was going to attend to your best friend's wedding soon, so maybe it's because of this. So you need to prepare for this celebration to try to make it, I don't know, pleasant for them. Maybe there will be something interesting happening there. Hopefully you like it. And so apparently if it's someone who, for emotional safety, so probably this is a good friend. Yeah, best friend. So yeah, best friend. I missed this. So yeah, this card is probably about this. But also it can mean something more general. So either this is about your friend who can provide your support, and you also need to provide support to your friend back. So it might be a mutual relationship. Or it is something more general, that there are people who are ready to support you in difficult times, and you need to constantly remember that these people exist, and they will be happy to help you. Even if you think that everything is bad, there are people who will be glad to support you in all of this. Let's go for the next one. This is 6 of coins. What is 6 of coins? Coins, where are them? Pentacles. 9, 8, 6. What is this dude doing? This suit is a symbol of a magical... Они по-разному называются. Они либо пентакли, как звездочки. В немецком они называются коины. В английском тоже коины иногда бывают. Я почитала. Типа тут у меня где-то есть... вот. S der Münzen. Это типа туз монет. Нормально, у меня космическое таро. У меня все... Мы уже заряжали воду, так что у меня все схвачено. 6 of bitcoins. Maybe. So this dude is sharing his... doing the transaction. So let's see. This suit is a symbol for a magical talisman that represented wealth or potential. So definitely bitcoins. This suit represents something supportive that is available to you, whether it be health, some kind of talent, a material or financial... Wait, did we have this card before? I think no. A material or financial resource. The 6 of the suit is a card of patronage, generosity with strings attached. So the picture shows this dude, he's probably rich, and he's giving the coins to poor people, or at least the people who beg him to give them money. And and he has this thing, so it probably means he needs to do something good. Giving out wedding gifts. This is a nice idea, by the way. So, I know. So this probably means that almost like lots of people, they are being born in the family and then they form a family again. And this is then you're going to attend the wedding, and this is you're going to make a gift on the wedding. Sometimes, let me see.
Card is interpreted as referring to some kind of patron or a benefactor who rescues a talented person from oblivion, but then wants to dictate what the artist works as his fame grows. Inequality of power is generally a factor in these cards, and the person being helped needs to be careful not to trade off heart and souls for a shortcut. So if maybe this means each player in this scenario needs to examine the possibility they're taking one side or the other. So probably this means there are people who are going to ready to support you, but maybe their relationship may be start to be kind of unbalanced when one person, so either you or this person, so one of you helps another too much, and you need to constantly check if your relationship is balanced. So because there may be miscommunication if one person helps too much, another person don't help this much, and the first person thinks like, bro, you owe me, and you need to, if there is such a situation, you need to discuss it and to how to say correctly. So if there is any miscommunication because one person tried to support you or you tried to support someone else, you need to be careful. Always require payment for a side quest. No, this is about the opposite. So if someone helps you, you need to be careful not to be dependent on them, or not to make someone else feeling that they're dependent on you because of this. Or maybe this means that you have a chance to attach someone, so you overhelp someone, you help them, and then they will feel that they owe you and they will help you back. So it's like card of two sides. So you probably need to think what this means for you. This is the card about your close person, der Turm. I'm not sure what it's Turm, it's probably Storm. Let me see, is it Storm? German tarot. Wait, it's not a storm, it's tower. Okay, tower. Not storm, but term. So I'm not sure I cannot. How do I cannot pick this card. Come on! Yeah. So this says the tower, and this is the tower itself. In practically all redemptions of the tower card, disaster is striking or has just struck. Let me see. So this card means a disaster. And this card reminds, it is supposed, let us remember these images were created for educated nobles, reminding them that they have most elusive hierarchies toppled. So this probably means that someone close to you is apparently in a good position now, but they need to remember that if they don't they need to constantly work hard and all of this, not to relax. So their good situation will be like continuing to be good. So they probably need to involve some work to prevent this disaster. But I think it's not a literal disaster. It's something sus. Lightning. Let me see. Modern substyle might be revolution, indicating that through social change, oppressed people can find renewed hope of better times. The tower experience comes like a flash of light into the topple of hierarchy of so this probably may mean the opposite of what I thought initially. So if you're inside the tower, the storm breaks it, and you need to think how to protect yourself. If something happens, you need the plan B. But if you're not the one inside the tower, if you're someone outside, like the peasants outside of the tower, and the tower is broken,
and the peasants are finally freed from oppression of the owner. So I would pray. What is tower? I'd say this is, so in the picture there is a tower and two people are falling down. I think they're in crowns. So this is the tower of someone with a cool position, so like a king or something. So if you're inside the tower, you need to have some measures to protect yourself if something happens, not to relax too much, not to be careless. And if you're outside of the tower, if this person is currently in a not super good position, it may mean that something cool may happen soon that break the tower, and they will be able to take advantage of this situation and, I don't know, occupy it or whatever. So if there are peasants outside of the tower, they may go inside it after the defense is broken. I'm not sure how to say this. This is for the, what is this? Der Teufel. I see the wee of this dude. So this is the event in your future, close future. Who is this dude? The devil. Satanic, yes, you're right, because this is the literal devil. This card expresses the realm of the taboo, the culturally rejected wildness and undigested shadow side that each of us carried in our subconscious. What? This shadow is actually at the core of our being, which you cannot get rid of and will never succeed in taming. The devil evoked the church-fueled fear that a person could lose their soul to violent special forces. What does this mean? Volcanic reserves of passion and primal desire empower this person efforts to overcome the pressure and stereotype roles and experience true freedom of soul. So probably in the future, I'm not sure how to correctly understand this card. So, but the description says, so this devil thing is like primal desire, passion, and whatever like strong feelings you can have. So probably in the future you will have some strong feelings, either bad or good, depends on you, and it will empower you to overcome some stereotypes or experience true freedom. So probably, how many anime girls will be featured in my orchid? Maybe this is Дьявол в будущем почти всегда тест чувств. Yeah, so Shell Shocker hints that devil in the future, it's probably a test of your feelings or your passion. So if you have this, you'll probably devil in the future throw the dice for charisma. So this probably means that you will have some strong feelings, and these feelings will empower you to overcome something. And most likely, I'd say they're good, because these guys they're naked, and this girl has grapes, and the dude has fire, so probably together they make raisins, and raisins are put in bakery. So I'd say this card means cinnamon roll. What do you think? So I say cinnamon roll usually means something super cool. Хоть красивая девочка, будешь ли ты угачить? Ну там Серега, например, такой вопрос задал. So what do we have? In the past you had something that was repeating itself. And if you had bad time, you'll probably have a good time. This thing means that there is a person who are ready to support you, but you need to be careful to not choke them with your support or not to let them choke with your support. This means that either you need to be not to be super careless in case something happens, like in any case, either you move or do something, or you need to take advantage of the situation if something happens.
And this one means the cinnamon roll. That you will have strong feelings about it, and these feelings will have the... Oh, yeah, this is about close friend. This is about close friend, and this is about event, so you will have some event with strong feelings that will help you to overcome all of this. I think that's it. What do you think? So let's... I forgot, and by the way, I forgot to say a woo in the beginning, so we're going to say woo. So only good things from here will happen. This is a positive, how to say, prediction. I only predict good things. So thank you so much for question. If you have anything else, please let me know. Anything in mind, and I will put you to the list. So we need to recharge the cards. Recharging the cards. Ding, ding, ding. So the next questions for Seryoga is this for you. Ding, 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 ding. So Seryoga's question was about get your rolls. So I'm not sure if you want to have 5 cards or 3 cards, because this sounds like a relatively simple question, but maybe you want something like deeper prediction and everything. So we посмотрим. Давайте 3 карты или 5? Потому что тут про близкого друга, если у тебя кто-то из знакомых еще крутит гачу. So this is for the past. This is for the current. This is for the future. This is for your close friend or close person. And this is for future event. Third question. Yeah, we need to... Next question. So we're moving this, the queue up. Ну вот это типа на событие в будущем какое-то, а вот это на, ну, типа либо друг твой, либо кто-то из родственников, кто тебе важен там, какой-то чел. Ну, типа я так понимаю, что это расклад просто на жизнь в целом. Можно его с уклоном в лутбоксы. Типа, толковать с точки зрения лутбоксов. So let's do woo. Давай 5, хорошо. So we are recharge these cards. Чувак, который есть рядом, что от него ждать? Ага. Окей. This one is for the good luck tongue. Thank you, thank you. Thank you so much for the donation. Thanks a lot, Uranus. I'm not sure if you heard the sound, because for me it's super quiet. But you requested to make it quieter, so I made it quieter. Thank you very much. So now I'm a professional fortune teller. earning money for telling the fortune. Just some раз, норм. Once again, notice my magic ball picture. The inference. Heard you say brooder? So let's go. I think. Let me see. This is the same card. Did I? But let me take a sneak peek. Yeah, it's different. So the first card, once again, is the red. So it's like Wheel of Fortune. So the question was about gauge rolls. Prediction on the loot boxes. Time to return for time. Okay, thank you so much for joining. Thank you. Sorry. Thank you so much for the donation again. So this means, as we've previously said, да, это колесо фортуны, типа удачи, как в поле чудес. So this means that you will probably have different like ups and downs. So probably gadget wasn't
Gacha wasn't always благосклонно, короче. You weren't always successful in gacha, but there were ups and downs. Труп на барабане. Насрал на барабан. So this der Narr. What is Narr? Who is this? Do I have this picture? Full. So Narr is full in German. About your current time. Хорошего стрима. Спасибо большое, спасибо. Привет. Person driven by base needs and urges who has fallen into a state of poverty and deprivation. As the cumulative result of his delusions and failures. Let me see. Don't forget though. So this card apparently means the person who was so this is the fool. So he was fallen because of his needs and urges, because he wasn't controlling them. And the fool reminds us to recognize the path of personal development within ourselves. And the stage upon the path we find out for no. So это, короче, дурак. И написано, что типа он себя не контролировал. Ну, типа ему что хотелось, то и горшок. Шут, да, шут. Дурак, это же шут. Это, короче, шут. Типа он себя не контролировал и скатился по наклонной. Вот, ну и сказано, что типа это либо вот это, либо то, что ты себя связываешь себя с какими-то материальными фиговинами. Нерляй бездумно. Вот, то, что ты себя связываешь с материальными фиговинами, и нужно обратить внимание на то, что не только на материальное, но еще и на духовное. Духовный plane of existence, как это называется по-русски. Вот, и чтобы у тебя было больше самосознания и мудрости. Вот, ну Шошоки правильно говорит, да, не роляй бездумно. То есть если ты сейчас будешь просто во все вдоначивать гачу, все деньги туда вдоначивать, то, возможно, это не будет очень хорошей стратегией, тебе надо думать. И делать только самыми духовными статами. Вот, тебе надо ролять вдумчиво и не вбабахивать туда все деньги, которые есть. Первая карта 90% игроков. Ну вот, короче, не поддавайся этому желанию, как это называется, порыву донатить все, что можно в гачу. So this card says not to donate everything you have to the gacha and roll responsibly. This card is 3 of pentacles, or coins. I don't... we had this previously, but I don't remember what did it mean. Ни разу свою игру не донатил, ну вот, значит, тебе не надо. Надо думать. Типа, если захочется сдонатить, или потратить там какую-нибудь голду, которую ты накопил, надо думать, чтобы не срать ее, непонятно во что. Эти карты, они же такие, они очень примерно прочувствуют, что происходит, поэтому тебе надо натягивать примерное описание на свою ситуацию. Тем более тебя же здесь нет в комнате, поэтому они такие, типа, потужно это делают. So, this card. Card of Genius. Master Craftsman conferred with his masons. Designer of a link to Leonardo da Vinci of Michelangelo, multi-talent visionary. Masterwork has been proudly showcased for future generations. On some card, the genius was portrayed in his studio. Intense concentration to solve the problems. So, I think in regards of gacha, it's probably that you need to... If you're going to roll something, it probably means that you need to... Probably can calculate the possibilities
and weight your situation. Вот, если тебе будет что-то ролиться, тебе надо подумать, насколько велика вероятность что-то сролить. И... Что я хотела сказать? Меня свечи об это, а не вонючие. Я что-то уже сварилась немножко. Вот, короче, надо посмотреть, не разводит ли тебя, чтобы ты что-то сделал не то. Может быть, возможно, тебе не нужно consideration takes solve problem. Возможно, тебе нужно меньше задрачивать и обратить внимание на что-то в жизни, на какие-то проблемы. Ну или на какие-то задачи, которые у тебя висят. Типа тут weeks of intense concentration, типа ты должен меньше концентрироваться на чем-то, что ты делаешь сейчас, и больше стараться смотреть на то, что у тебя может провисать где-то. D's. Go for the next one. The person close to you. So you need to think, maybe Getcha is trying to trick you into something, so you need to calculate the possibilities. And maybe think about some stuff that is outside, that you're waiting for your attention, and you were delaying this because of the game. This dude again, the slow one. The slow dude, where is he? 4 of coins. 8. Immature person thrust into such a position would lack a perspective to access risks. Заняться делом, ну да, но не задрачиваешь. Возможно, ты слишком много задрачиваешь, надо подумать, оценить, что ты делаешь. Думать о хорошем тут, по мне, не сказано, тут надо думать о правильном. Так, вот здесь сказано, что надо про какого-то близкого чела, который у тебя, что если он не очень, типа, взрослый, ну как, не то, что не развитый, у него может не хватать, типа, возможности увидеть все риски. Вот, и ему может кто-то насоветовать какой-нибудь плохой фигни, неправильной, которая его поставит в рисковое положение. Вот, тебе надо внимательно смотреть, что происходит. Еще вот этот челик, он что-то сидит непонятно, тут написано, что move slowly. Вот, поэтому если что-то нужно изменить, то надо не рывком, а постепенно. Не отрывать как пластырь. In English, Dex was a person who's stuck in misunderstanding of how material plane works. He's afraid to let go of his 4 measly coins because he doesn't know he has to give in order to get. The card is of poverty consciousness. Ну вот, видишь, возможно, у тебя есть кто-то из корешей, кто играет в твою же игру и донатит, например, больше тебя, и легко поддается на эту фигню. Ну или там вбухивает туда время или усилия. Вот, надо подумать, что, возможно, он переусердствует в этом плане. And the last card is this dude, 7 of Pikes. 7 of Pikes is. I throw a card evil? Certainly not. Data. Where is it? This is 8. Wait, not 8. 7. So, the event. The 7 generally shows the person who is nearly always successful in working, truly gifted, standing head and shoulders above the rest. This person sets standards. Feared warrior. Короче, wait a second. Beware of excitedness. I have no idea what this word. Being successful does not make you invincible. So probably if you have some events that you're starting to be successful in, you need to remember that everything may change at every moment, so you need to be careful. Enjoy your 15 minutes of fame and then get back to your tasks. Короче, тебе, если тебя начнет резко вести, если ты что-то добьешься, тебе надо помнить, что всегда есть шанс обосраться и навалить штаны. Тебе надо всегда быть осторожным, не зазнаваться и не переусердствовать в этом плане.
Вот, ты, короче, там подрочил и обратно к своим задачам не выпендриваться слишком сильно. И тогда будет потом успех, успех, успех. Типа много успеха по чуть-чуть, чем один раз, когда ты много, и потом и бахнулся. Надо думайте. Если игра не скамит, то не значит, что надо дальше ролять. Ну, может быть. Может быть, она тебя... Типа, если ты роляешь хорошо, то надо всегда помнить, что ты можешь перестать ролять хорошо. Типа, знаешь, как челы такие, вот, ну везет, надо еще рольнуть. Вот, и в итоге ты дороляешься до того, что ты в минус уйдешь. Так что надо всегда рассчитывать. Вот. Короче, донать ответственно. Если планируешь донать. Если не планируешь, то смотри, чтобы друг донатил ответственно. Слишком сильно. Да, надо всегда помнить, что штаны у тебя... Что штаны нужно стирать после каждого обсера. Порошок не бесконечен. Thanks. So we probably need to mix the cards and then shift them a little bit. Получил, да. Типа не зазнаваться, не флексить, типа, если там какой-нибудь... Если, например, это была бы игра какая-нибудь типа Варкрафта, где надо выбивать какой-нибудь маунт, например, то, что тебе выпал маунт, а кому-то нет, это не значит, что надо флексить, там, пендриться. Помочь другу тоже его сролять. Или друг, чтобы наоборот, типа, если у друга есть, у тебя нет, надо помнить, что рано или поздно, скорее всего, ты его выбьешь. Если это не какая-то фигня там с 1% шансом дропа. В смысле, ну, в смысле, ты можешь им флексить, но ты не должен флексить так, чтобы остальным было обидно. Типа, просто надеть маунт ты должен, ну, типа, ты можешь его сделать, но если ты въебываешься, что ха-ха, вот ты лох, типа, я сролил, это нет, ну, ты неудачник, это некрасиво. Ты всех расстроишь. Окей, давайте шифтнем. Флекси мотивирующий, да. Окей, давайте сделаем this. A prediction of loot boxes. So the next question is tomato crop prediction. I'm not sure how to make these predictions if this is not a person. Do you have anything in Discord? Not yet. Так, давай, tomato crops prediction. I think for tomato crops we may do the past and the future, the current time and the future, because tomato people, they don't have any... There are no tomato people. We'll stick with the 3. So let's go with the first one, the past. Tomato... Why do we have this card today? Oh, again and again. So this card means the genius. I already remember him. So this card means a genius who is looking at the stained picture. He's flexing before he's in front of his pupils. Tomato people. He's flexing in front of his pupils with his stars. So apparently, for the crop prediction, I'm not sure how it is related to it, but maybe this means the person who grins. So apparently, maybe this is me, and I was constantly, people were suggesting, hi Hibi, do you want to eat the tomato? Do you want the tomato? Do you don't eat tomatoes at all? Tomato maybe? Or maybe you want tomato? You hate tomatoes, really? Maybe you want to try it. And this is me constantly saying no, 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 grinning this over and over. So I'd say this is like a rite of, how to say, the Wheel of Fortune, repeating over and over, but Wheel of Fortune is different, so you have ups and downs, and here you have the same outcome. Over and over again. Oh, hello. Hello, hello. I have the same cards again. Maybe they're sticky, I'm not sure. Take 1 second. Так, у меня еще есть вопрос от Варайка.
Сейчас. Отношения между кошечками. Сейчас копировать. Ты точно карты? Да, не знаю, мне кажется, да. Cat Warrico Cat Gorilla T1 Sheeps. Не знаю, они такое ощущение, что типа я вроде мешаю, не знаю. So this probably means that nothing is changing. Больше одной штуки? Типа они повторяются? Мне кажется, там 2 колеса должно быть. Одно колесо должно быть. Не знаю. Not sure. I have a naked lady here. Der Stern. The star. So this probably, maybe the cards are trying to help me, because I'm a amateur card fortune teller, so they're giving me the same cards all over and over again, so I won't be confused in this big amount of cards. So I'll be able to read them on my own today. You know, like when you have a shitload of new words, you're just learning 5 of them until you know them and then repeat. Yeah, it's a tarot tutorial with this limited set of cards. Гулёга — это звезда. So probably this card means that ups and downs, that people won't believe me with the tomatoes and they will believe me with the tomatoes, but nothing changes actually, and they will ask me over and over again, over and over and over. And in regards to tomato crops, звезды можно говорить? Ну да, все так. In regards to tomato crops, it probably means that, let me think. It probably means that it's like the year is cyclic, so you have winters, you have summers, you have winters, you have summers, and tomatoes are appearing and disappearing. So it's a very deep card, meaning the cyclic flow of the life. And the last card is... You're joking. How is it possible? I mixed the cards. So this thing is to take everything slowly, and this guy is afraid of losing the stuff he has already because he's keeping his coins with him. He's not sure how to move with them further because he just sits on them, not able to move. So probably this means let me think actually. Финальный вопрос, анальный ответ. 3 из 3, жесть вообще. So this is the thing about taking things slowly. Let me check once again if I remember the card correctly. Vulnerable to bad advice. So probably if someone says me in the future like, hey Hibi, maybe you need to try tomatoes after all, maybe you have changed your mind and the tomatoes are actually good, maybe you need to try them, don't believe them. It is a bad advice. So I'm in this position, it's not a good thing to listen to this person, so you just need to be careful with such advice and have some self-indulgence and all this. And if I actually need to taste the tomato, if something happens, I will, like, the life will depend on if I eat the tomatoes or not, so probably I need to try to eat it slowly. But I'm not really sure. Maybe I need to swallow it at the guy, so if he stands up slowly, he will lose all of his coins. And if he does it like he will probably be able to catch them. So I need to think on the way to eat the tomato. And in regards of the tomato crops, I'd say this is probably that people who are responsible for
For growing tomatoes, need to take everything slowly. If they have any new techniques to grow them, they probably need to implement them step by step. So they won't be able to lose all the crops if something goes bad. I'd say something in this. Geeks. So I think that's it. So I will try to... I don't know. I will put this card somewhere to the side. Бита. Так, Дора-Бора, вопрос. Сможет ли его дружок-пирожок доехать до своей любимой VTuberши в Японии? Сможет ли его друг с ником Пандус доехать до Японии? Сейчас, где? Смотрим. Сейчас перемешаем. Блин, не знаю, просто... Давайте серьезно. I'm going to put them in the middle. У него погоняло такое. Я в курсе контекста этого вопроса. Челу нравится VTuberши в Японии, и он мечтает до нее доехать. Вопрос, сможет ли он осуществить это, и как вообще пойдет ситуация. Так, сейчас. How am I going to make this? Are you tired of this music? I have a second tune to change. Давно поехал в кукухи. I don't know, maybe I just need to shuffle them somehow. Какая-то ехидная луна. Dicks. Let me check the first card. Yes, it's the different one. It is not the four of coins. Finally. May I change this song? Еле слышно музыку? Меня просили потише ее сделать. I have the different song, but I think it may... 4 давайте сделаем. И она менее блямкающая. So, the past. Так, прошлое. Настоящее. Будущее. Это close person. Возможно, это самая ютуберша. А это событие в будущем. Хикс. Погнали. Я ничего не... Должна быть, по-моему, какое-то сердечко здесь. Так, вот это что? 3 мечей. Что такое 3 мечей? 3 мечей. Signifies separation or the breakup of a significant relationship, including the tragic emotion that come along with such an event. Some cards show the horizon filled with storm clouds and flashing lightning. The positive side of this card would be ending of draining of frustrating associations to become free again. One message this card brings is to cut some things loose. In spite of sentimental memories and emotional attachments, we need to let go of relationships that either cannot live up to their promise of have outlived pleasure. Так, возможно, у него в прошлом была какая-то другая любимая ютуберша. Но эти отношения изжили себя. Возможно, это значит, что в прошлом он ей донатил, сейчас перестал. И он стал свободен от этих отношений. Вот, но, несмотря на, типа, эта карта еще значит, что нужно не только перестать донатить, но еще и освободиться от sentimental memories. Освободиться от sentimental memories. И, короче, морально надо отпустить. В прошлом он кого-то отпустил и забыл. Потому что воспоминания, они уже, типа, долго тянутся, а удовольствия от них никакого. Это в прошлом. Типа, тут нарисован горизонт с этими... с тучами.
Типа вот, в прошлом были какие-то тучи, кого-то с кем-то его разъединило. Так, следующее... Что это? Собаки воют на Луну. Так, сейчас. Монт. Где этот монт? Так, капс. Змум. Настоящее. The moon card refers to a deep state of... Ой, аву, да-да-да. Мы в конце расклада аву сделаем, чтобы резетнуть. The moon card refers to a deep state of sensitivity and imaginative impressionability developed within a womb of deep relaxation. Here we dream and go into trance, have visions and receive insights, wash in and out psychic tides, and experience deep mystical or terrifying realities. Короче, тут все как надо. Написано, что очень у него богатое воображение, и очень он впечатлительный. Иногда слишком сильно расслабляется. Вот, мечтаете, чтобы попасть в транс, иногда, возможно, в него попадает, есть видения и всякие инсайты. Вот, иногда какие-то terrifying realities, возможно, это какие-то инциденты со шкафом, я не знаю. The moon card represents the ultimate test of soul's integrity, where the membrane between the self and the unknown is removed. Вот, то есть мембрана между ним самим и тем, что там где-то воображение, она уже как-то так начинает шататься, и непонятно, где он и где оно. И капля индивидуальности влетает в океан бытия. Короче, непонятно. Возможно, у него уже реально там тульпа. Возможно, она уже в разряд тульпы перешла. И он уже не понимает, где тульпа, где не тульпа. Где какие-то пугающие события на самом деле происходят, где нет. Вот, так что надо... Это вот сейчас то, что происходит. Так. Будущее. Мессикайт. Что такое мессик? Мессикайт. Какая-то нарисована. Темперанс. У чела поплыла кукуха на почве. У туберши. The Temperance card is a reference to the soul, classically female. The woman or angel on the Temperance card is mixing up a blend of subtle energies for the evolution of the personality. One key to interpreting this card can be found in its title, a play on the process of tempering metals in a forge. What? Metals must undergo extremes of temperature, forging and pounding, but the end product is infinitely superior to impure water or mined from the earth. In this image, the soul volunteers the ego for a cleansing and healing experience, which may turn the personality inside out, but which brings out the gold hidden within the heart. Так, короче. Hi, Vidya. Hi, hello, welcome to the stream. Glad to see you. Короче, карта Temperance, я не знаю, как переводится Temperance, я не помню, сейчас надо чекнуть. Она значит, что вот эта шаболда на карте, она делает какой-то самозамес в этих кубках. Сейчас я посмотрю, что такое Temperance. Temperance. Умеренность. Короче, в этом самозамесе из кубков надо в будущем умеренность соблюдать. Потому что, типа, металлы... Написано, что металлы, короче, их плавят, там, сгибают, еще что-то делают, накаливают, и в итоге станет... Но металл в итоге станет заебись после того, как его накалят и раскалят. Но нужна сдержанность. Что-то мне нифига не понятно. Написано, что turn the personality inside out. Короче, если сдерживаться в возлияниях из кубков, то персоналити от того, что сейчас, может перевернуться наоборот. И gold hidden within a heart, возможно, проявится. Вот, если не воздерживать, то, возможно, будет тебя раскалять, не раскалять, и что-то будет не очень. Но, возможно, про раскаление это имеется в виду что-то про
Ну вот, да, шиза прогрессирует, ну, я в общих чертах. Типа, надо что-то принимать, тогда будет лучше. Вот, возлияние их из кубов ограничится, тогда будет нормально. Возможно, раскаленные металлы — это что-то про, не знаю, про какие-нибудь взрывы, но temperate metals in the forge. Вот, но это, мне кажется, очень такая скользкая тема. Вот, короче, персоналити эволюционирует, если предпринимать усилия к этому, но про VTuberшу чуть ничего не сказано. Давайте просмотрим про нее саму. Тот. Говард. Тот смерть, по-моему. Нет, лошадь. Я не вижу лошадь тут. С черным флагом. Да, смерть. Типа, ты ли лучше станешь, если сломаешься? Ты будешь дальше бездумно симповать ТФ? Ну, может быть, кстати. The death card is not about the literal death of any person. It may represent the death of something else, like a project, plan, or relationship. This card also points to a time of harvest, symbolized in the classical decks by the reaping skeleton. Так. Liberates us to go forward without fear, because we have nothing left to lose. Death mounted on a horse and wearing black armor. The emphasis in the death punishment of a sin. Короче. Вот эта штука с VTuberшизна, что-то про грех тут. Типа, что... Emphasis in the death... Короче, что-то про наказание греха здесь будет. Смерть проекта, плана или отношений. Вот, и что-то будет... Короче, если смерть перережет косой эти, как называется, кордс, которые связывают его с прошлым, то тогда его ничего не будет останавливать от того, чтобы сделать YOLO move и отправиться вперед без страха. Вот, но надо помнить про грех. Надо помнить про грех и про смерть плана. Приоценен. Так, и про события в будущем. Что-то висельник. Тут что-то смерть, висельник, возлияние, собак, которые воют на луну. Сердце, которое проткнули. Можно просто по картинкам предсказывать. Так, висельник. Что по висельнику? Так, нет, у нас не реверс, обычный. Висельник indicates a lack of ability to help oneself through independent... Короче, он сам себе помочь не может. The energy is arrested and awaiting judgment. With this card, there is no avenue for the will to regain control until the situation gets... Короче, он сам не может справиться с ситуацией, которая с ним сейчас, и силы воли у него на это не хватит. Represents a good time to study, be philosophical. Only those who possess wisdom, patience, and optimism will be able to see through limitations, including possible humiliation to grasp inspiring lesson. Короче, у него нету сейчас силы воли что-то поменять, он не сможет ничего поменять. И про VTuberшу сверху, а про ближайшие события в будущем. Типа он не сможет, ему не хватит силы воли что-то сделать. Вот, ему нужно накопить достаточное количество этого мудрости, терпения и оптимизма, чтобы не поддаться на то, что он видит только унижение везде. И сделать из этого inspiring lesson. Короче, все на самом деле не так. Вот это проткнутое сердце, это сердце проткнуто мечами, когда он видит, что типа у нее, например, какие-то картинки с парнем, вот, его сердце проткнуто. Вот это тут какие-то раки, собаки, волки, псы, они все воют на луну, типа рофлят.
Вот эта девка говорит, что нужна, как это, temperance, умеренность в возлияниях. Вот это что-то про план. А, еще здесь про взрыв. Вот здесь вот про план. То, что надо... То, что... Сейчас, где тут это было про смерть-то? Типа идти go forward. Вот, а вот это про попущение. Вот, ну, короче, как-то так. Думайте. Думайте, ребзи. Что еще сказать можно? Не знаю, пока что-то никаких рофлов, все серьезно. Serious shit. Что еще тут посмотреть можно? Про deep state of sensitivity. Тут еще про то, что воображает, то, что мерещится хуйня всякая. Terrifying realities beyond ordinary senses. Вот, ну как так, короче, ребзи. Так, следующий. Next one for cat relationships, Reikos. And next one, let's do for Hot Pie asked about Magni and Vesper. Thanks. Let's go. And we need to reset. Для всех будешь для всех. Ну, типа, я просто в очередь ставлю, чтобы не забыть. А так, в принципе, если времени хватит, пожалуйста. Я просто так. Всех это сам так. Ничего, что написал? Сейчас, секунду. Нет, это я поставила непрочитано, чтобы не забыть. Сейчас, секундочку. Общее будущее, типа про чё? Тут расклад типа человека вроде как считается, так что я не знаю. Ну, пиздеть-то чего угодно могу. Давайте. Так, все, резетнули. The cat relationships for Reiko. So Reiko has 2 cats. Ну, можно, наверное, не на личность, просто там типа какие-то разные эти расклады есть, я не очень все их... Я карты себе не очень представляю, поэтому я по инструкции пока иду. Мне не хватает пока скилла пиздоболить вообще рандомно. Чтобы видеть будущее. Мне нужна инструкция, чтобы это будущее читать. Опыта толкования у меня пока маловато. Так что лучше на кого-то конкретного. Ну или просто можешь сказать. Вопрос про знакомого Н. Да, кольца для образа гадалки. У меня вот, смотри, какие кольца загадочные. У меня вон 2 свечи, кольца и блестящая штука. Она на самом деле делает MLG подсветку. Вот такую. Но она очень слепит мне в глаз, поэтому я прикрыла. Чтобы она просто мигала. So for Reiko, he has 2 cats. The older cat, his name is Lucia. She's a white kitty with black ears. And she's pretty calm and old. Not old, I think she's around 10 or same as my kitty. And recently, I think a year ago, or maybe a little bit longer, he saved the kitty. The black kitty. He called her Stopa. And she is young and active. And the first kitty, she really wants to be friends with his first kitty, with older kitty. But the older kitty is not super enthusiastic about it. So he wants to have a prediction on how their relationship will go. Will they be friends? Let me check the cards. If I have the card for... Yes, this is the new card. The card decided that enough of the tutorial for me. Let me see. Так. Сейчас.
кошка номер 1, кошка номер 2, которая для сходить либерал. Ну, типа. Who had the worst fortune? I think I'm trying to say the best things, the good things, to word it in a positive way. I don't want to. So you know this thing when you're expecting something bad, and this happens because you expect it. So I don't want this to do. So I'm trying to predict the good stuff. Best stuff will happen anyways, so you don't need to know about it. You do stop showing my messages. I think I had. I saw I'm back. Who had the forced fortune, and YouTube stopped showing. So maybe I'm missing something. Who would win in arm wrestling? You're Kilfi. Я, кстати, я на кошек тебя раскладываю сейчас. I'd say Kilfi. I'd say she's more sport. She was, as far as I remember, she was going to the gym at one point. And I think I've never been to the gym. Last time I was in the gym was when I was in Dog Academy. And that's it. So I'm not this sporty. How would you think I will win somewhere in someone in our, only I don't know. Sorry, it's super hot here. I can't think. I think I only can beat kids with this. На моем лайне дыра? Не знаю, в твоем очке. Я знаю, где дыра. So let's go for the first one. Дырявый здесь только ты. The first card about the past. Ritter der Münzen. Münzen is coins, and the Ritter is knight, I think. Одной собаки, одной курицы, в смысле? Кого к кому? Я не поняла. Münzen with this. Coins. Have you muted the video? Yes, Knight of the Coins. Это пса. Ну давай сейчас напишем потом. Где? Сейчас, секунду. Так, Сенон. Dog and... Где end на клавиатуре? Chicken. Загадочный вопрос для загадочного стрима. So, Knight of Pentacles is... The card is usually called the Knight, but it sometimes appears to be a Prince. Overseer of fertility and growth. His period of ascendancy is during the quiet years between conflict, when everybody can collaborate in raising the collective standards of living. His horse is usually huge and thickest, more suitable of pulling the plow than riding swiftly into the battle. His temperament is easygoing and relaxed. He is moving at the rate of the flow because he knows that you can't hurry time. Seeing the bigger picture, like a farmer planning for the future, he doesn't allow momentary fads or fancies to distract him, as he doesn't take seriously those who do. One can feel his stability and dedication. He's totally responsible and even somewhat predictable when it comes to his projects. He's earthy and gentle and simple and deep. So probably this is about your first cat in the past. So she was living a predictable, nice life, like the farmer. So there was nothing that distracted her. Everything was stable, and she was going to her litter box with you every day. It was like a clock. She wasn't ready for any battles. She was super chill and quiet and all of this. And fertility's growth is probably about her being thick. But then the current times card is the König der Stäbe. Der Stäbe. Stäbe is pikes, I think. King of pikes, pentacles, swords, wands. Yeah, this one. The current thing.
represents initiative, ambition, drive, and desire. This is the suit of enterprise and risk taken. So this is probably about the current situation with two cats. Traditionally representing the energy of a dynamic kin, the cards represent the classic conquering hero. So probably the new cat, the Stopa one, that's just Stopa cat. She is trying to conquer the situation. Charismatic leader, ambitious, always creating new adventures, so she constantly has something to entertain herself. She doesn't like to stay home to have mind bestowed, so she's super active. She's restless and bored if everything is predictable. So she needs a big assignment. A bit of performer, he overachieved the situations where it will be noticed, but in private he wants to be served and adored. So she probably, this is because she, this card says that she wants to be, she's maybe overactive sometimes, especially toward the first cat. She. I think about, I'm confused a little bit, so she may be a little bit maybe aggressive or super pushy about the first cat, but this is because she wants to be friends with her. And she is really eager to, she's super active and really eager to receive the pets and all of this stuff. So she wants to be loved by both you and the older cat. And for the future, Hohe Priesterin. So it's High Priestess. For the High Priestess card, High Priestess card, Trump card, represents human wisdom. The High Priestess can be viewed as a kind of female pope, or the ancient Egyptian priestess of Isis. How do this card combine Egyptian priestess, pope, or Greek goddess Persephone? Like everything mixed in one card. There's also BJ here. Notice this. But this is the prediction for the cats, so nothing that maybe considered sus. The egg. Priestess symbolize the prophecy of the return of the Holy Spirit, which was perceived as the female aspect of the Holy Trinity. High Priestess appears in the sequence as soon as the Fool decides he wants to develop his powers. High Priestess is his first teacher, representing inner life and method for contacting it. So maybe these cards means that, like, this is, you see, this is the white cat, this is the black cat. So these cats, they require someone between them to help them to, it represents human wisdom, so it needs some human, wise one, who will teach them, who will explain them the method for contacting, who will make them, so they need some, these cats need some guidance to be friends. So maybe you need to check, I don't know, YouTube videos or some other stuff, cat psychologist, to make these cats friends. Or maybe there is something they are trying to share. For example, if they like the same object, they're arguing about it. So maybe you need to have the second object or something else that to find something that breaks their relationships. So the cats will need your assistance in the future, and maybe if you help them, their relationship will improve. So you either need to find what is between them, or just teach them to tolerate themselves, each other. The close person. I'm not sure what does the close person mean in this context, but it's the moon. Let me see, what does it say? Moon. The dogs.
Deep state of sensitivity and imaginative impressionability develop with a deep relaxation. So this is... So if we consider this in regard of the second cat, this card says we cannot always control what happens. The moon card represents the ultimate test of soul's integrity, so maybe... wait a second, so if this is about cats, the closest person is their master. So this is about you, Reika. So even if you're required to be a teacher for them, you cannot always control what happens. So it is the ultimate test of soul's integrity, so you probably need some patience. You probably need to learn something new. Киты на Луну смотрят? Мне кажется, это не киты. Это какой-то рак? Какие-то две какие-то палки. So you probably need to learn something new, to force yourself to do something. And receive some insight. Or develop in the womb of deep relaxation, whatever that means. So you need to do something about this. Not only help them, but learn some new stuff for this. And the last card, the close event. This is the 10 of coins. Dogs again. 10 of coins. Let me see. I would beat Hibin arm wrestling. I think everyone would beat Hibin arm wrestling. 10. 10. The 10 of the suit represent the final result of cumulative efforts. Perhaps after generation of efforts result in such a bundle that it directly and indirectly supports a lot of people. One layer refers to the pride of supporting your own lineage or well-loved selves. So, it's said it can impact the destiny of many families and generations. Obligation must be passed down from generation to generation along with abundance of freedom. So probably this means that if you're not living alone, you need to require also the people who are living with you, like your family, your friends, to participate in this. So it need to be a conjoined effort to make the cats friends. And also it supports a lot of people. And this is the final result. So maybe their relationship will finally improve if everyone can join if everyone learns something new, help them. After all, they might finally be friends, and this will be the final results of your efforts. Здорово, набор. Можешь просто в чат задать, я добавлю. Сейчас вот впереди два еще. Про магний и про Исен вопрос. Пойду лежать, давай. Спасибо большое, что зашел. Вот. So we probably are done with this one. So you have all the chances. You have all the chances to improve the relationships. Especially if so the black cat is willing to improve it because it's like a king card. She's active and she wants to have the first cat's love. But the first cat values her stability very much, so she's not super happy about it, so you need to change her mind. So you need to change her mind and to make this maybe more calm or something like this. So the skin, it's said that he is over too much, too big. The amount of effort is super big. Когда я вернусь в магическую креста, ну давай, ну там не прям когда, там в общих чертах типа примерно прочувствовать ситуацию. Там в общем по кресту. Так, the random word west dx. So we need to reset the card. It's going to woo, woo, and we're done. Bam, bam, bam.
So the next one for Magni and Vesper. So if you follow the situation, they were, I think, there was a message from the manager account that they are on, how to say, they're pausing their activities and no further details. So we might try to read the situation and to understand what may the outcomes be. I'm not sure if we need 5 cards for this or if we need 5 cards with just 3. Hi Noemi, hello, hello. I think we may just best future and best current and future. So this is the past, this is the current situation, and this is the future. Let's go with the first one. It is 4 of Swords. 4 of Swords. 1 second, please. 4 of Swords means a message to take some out, surrendering worldly concerns and retreating to a sheltered place of serenity away from the hustle and bustle. The oldest tarot card images suggest a visit to the tombs of our ancestors, a place to contemplate your mortality and breathe in the dust of those who brought you here. What? I'm not sure what is it about. A vision quest of pilgrimage to one's own center allows us to contemplate our roots, values, and goals. Here we will see your place in the flow of time and of floating generations. I'm not sure how to understand this in terms of the question. So the tombs of our ancestors, so maybe there is something related to parents or to the family, or contemplate your mortality, breathing in the dust. So maybe this is about either about family or parents or about health. So all of these things make you think about it. Contemplate your roots, values, and goals. So probably some re-evaluation of goals happened. But I'm not sure what. Let me think. So I'd say it either something family related, or health related, or goals re-evaluation happened. So maybe something said, someone said something about changing the plans, like re-evaluating the goals, changing the plans. And maybe this change was related to the family or friend issue. Let's go for the next one. The current situation is 10 of Swords. 10 of Swords, 10 of Swords. So this is the grave. Represents finality, the end of something. It is easy to grasp from the picture in many decks. There is no hope for revival here. So this guy is stabbed a very big amount of times. A limit has been reached, a line has been crossed, and there is no turning back. In some situations, this may be felt as a tragic loss, but it often brings with a paradoxical sense of release and closure. The waiting and wondering are over. You can readily let go and move on. There is no more progress to be made here. Emotion and physiologically, this card appears when one is exhausted and used up, burned out by the effort of caring and responding and trying to make a difference. When a person feels this way, they have reached burnout and can no longer be held responsible for anything. So, this pretty much describes the current situation. So, maybe something happened because of this, like a revelation of the goals. And one of them, or either both, they were they reached their limit. They were burnt out, and this card represents finality. So they were burned out, and
they can... Yeah, so they stop doing something, so maybe it is responsible to... Maybe it is regarding to the suspension of the activities for some time. So this pretty much not explains, but show the situation. So yeah, there was just 3 swords. Stroke is correct, so 3 swords, and then these 3 swords led to 10 swords. For the future, let's see what the future card will say to us. This is the red of Wheel of Fortune. So Wheel of Fortune, as far as I remember correctly, it represents... We had it today. Where is it? So the wheel keeps on rolling, churning events in ups and downs, either way freeing us from the past. So this means either they will continue their activities in the current form, or they will continue their activities in another form, but most likely they won't disappear from the horizon at all. When one is balanced on the top of the wheel, there is a moment of crystal clarity. And the bottom, let me see. Every one of us will occupy all the points on the wheel at one point or another. We can learn to take comfort in it. If you don't like the look of the things right now, just wait. So maybe the cycle, as I said, the cycle of will is a lesson. So maybe they should learn from this situation. So for us it means they won't disappear, but for them it may mean that they need to take a lesson of the situation and wait a little bit. Or if they like the current state of things, they need to enjoy them, but remember that this pauses for some time. But I'm not sure if it's relatable to the situation. So everything will change eventually. So I'd say something like this. Not sure if it answers your question, but so we had 3 swords, 10 swords, and then a wheel. They're all the way. So let's do the ooh, ooh, and the ooh. На русском, короче, сначала кто-то из них... сейчас, секунду, вспомню. 4 меча. Короче, либо что-то связанное с семьей, либо со здоровьем, либо он переоценил что-то. Ну, как сказать? Приоритеты у него, короче, сменились. Вот, и по этому поводу он достиг предела и встал на паузу. Вот, то есть это то, что сейчас, то, что их засуспендили, это почему это могло быть, типа, либо что-то, либо он сам что-то, либо что-то случилось, либо он что-то сказал. Вот, а здесь то, что, скорее всего, они не пропадут и будут стримить так или иначе, и то, что надо извлечь из этого урок, очень важный. Вот, что-то такое, что примерно такое. If I may, should I go for the cushy paid internship or then paid one that is more aligned with my career? Or should I just wait for my training to finish? Let me see, right, let me write down your nickname so I put you in the queue, the questions. So, Magni and Vesper. Hi. The candles burns. Что был за вопрос? Магни и Веспера засуспендили в Хололайве. И типа непонятно, что с ними, ничего не сказали. Просто сказали, типа, все, они суспендятся на какое-то время. Вот, и вопрос, типа, что, расклад на ситуацию. Thanks. The next question, Senan asked about dog and chicken. So let's go probably in Russian, this one. Вот, ну, короче, стримить они не перестанут, видимо. Даже если что-то куда-то денутся, то, скорее всего, пойдут
будут либо где-то еще, либо в соло. I think maybe I'll stop taking questions at some point because it's super hot in my room. So I'll try to finish the capital batch, the current batch. Maybe we will do the celebrities tarot reading. I've seen a channel where the guy does celebrity tarot reading. It's very interesting and funny. So I need to check. Блин, я руку над свечой было прям, ай. Так, ну все, погнали, короче, сейчас расклад. So this one will be in Russian. Расклад на любовь пса и курицы. Что ему светит? Для контекста челу нравится Киара. Вот сейчас мы узнаем, что будет в их отношениях. Так, вот это про прошлое. Карта называется «Дурак». Я забыла уже, про что она. Где он? Ага. Дурак изображен уязвимым, потому что это... Типа у него были какие-то заблуждения и неудачи, и поэтому он достаточно уязвим. Это в прошлом. Material plane of existence beginning. Вот, и, короче, он слишком был сфокусирован на материальном вместо духовного. Блин, мне кажется, я обожглась руку. Он был слишком сфокусирован на материальном вместо духовного. И, короче, забил на всякие, на духовное, на мудрость, на знание, все такое. И дурак напоминает нам, что нужно не забывать про саморазвитие, чтобы не обосраться. Вот, но, видимо, в прошлом он сфокусировался, видимо, на том, чтобы на картинках с жопами, и слишком зациклился на них и не саморазвивался. Так, настоящее. 10 пик точёных. 10 мечей, я уже забыла, что было. Я уже забыла, что это значит. No swords. 10 мечей обозначает финал или конец чего-то. Ну это какой тип был только что. No hope of revival. A limit has been reached, a line has been crossed, and there is no turning back. Короче, сейчас пес достиг лимита. Или его любимая VTuberша достигла лимита. И это может чувствоваться как трагическая потеря, но иногда это как освобождение. То, может быть, ему стоит... Возможно, у него есть еще какая-то вторая Оша, но мы про нее не знаем. Возможно, он стал фокусироваться не на 2D-образе, а на 3D. The waiting, ожидание и поиски закончены. Кстати, может быть наоборот, потому что это его финальная типа любовь. Поиски закончены, и прогресса здесь больше не будет. Эмоционально и физиологически эта карта появляется, когда один устал и заебался, выгорел, и достало за что-то отвечать. Может быть, это про то, что его Оши исчезнет, никто не знает. Инструкции, типа... чел уже не может больше ни что быть ответственным, он все, сдался. Рим ГГ. Достиг выгорания. Так, последнее, опять это колесо. Это колесо, это у нас уже было. Оно означает в будущем, что все повторяется. У нас были плохие времена, были хорошие времена. Если сейчас плохое время, то надо думать о том, что скоро все будет лучше. Если хорошее время, то надо думать, что ты рано или поздно обосрешься. Ну, что-то еще там было хорошее, подождите. Где это? Колесо.
Ну вот, короче, ты ничего не сможешь изменить в своей жизни, она всегда у тебя будет циклически туда-сюда. Но всегда будет взлеты и падения. Вот, если и в какой-то момент тебя оно прокрутится, освободит тебя от прошлого. Может быть, что-то в эту сторону надо подумать. Следующее. Это про близкого человека. Был дракон, прекратил честно с нами. Кстати, может быть. Он перестал симпити, потом такой, блин, нет, снова сейчас надо. Сейчас она его забайтит на симп снова. Так, это 5 кубков. Кубки. Какой-то чел грустит. Это про VTuberшу. Traditional показывает беспорядок, который остался после эмоционального выброса. Типа как... Короче, у него был какой-то бугуртный выброс. Вот, и он после него... У нее был бугуртный выброс, она после него устала. Последствия могут быть разные, от, например, похмелья до потерянной зарплаты, до разрушенных отношений. Типа, короче, какой-то бугур здесь произошел, неконтролируемый, и что-то сильно поменялось. Еще карта может значить наследствие, ну, типа, что она что-то унаследовала. Violent family patterns magnified to a much larger scale can become war. I'm not sure what does it mean. Короче, какое-то насилие происходит. Какой-то был бугурт насилия. Возможно, по работе, возможно, в жизни, непонятно. Взрыв эмоций. Да, вот, взрыв эмоций. Я облачевалась. Так, и ближайшее событие. 5 точёных пик. 5 точёных пик. Где они? Pentacle Swords. Five Wands. Так, эта карта... Ой, наушник упал, извините. Эта карта означает инициативу. Амбициозное маневрирование и желание соревноваться. Возможно, с фотографом. Возможно, он станет ее фотографом когда-нибудь. This could be about someone who is pushing his or her agenda forward at the expense of others. Короче, он форсит свою херню, не глядя, что говорят окружающие. Должна быть линия между тем, чтобы демонстрировать флекс, типа линия между чем... нужно пройти черту между тем, что флексить самому и флексить за счет окружающих. Нужно спросить себя, кому реально выгодно вот это все. Типа, являюсь ли... Если не является ли то, что я делаю, манипулятивным и негативным? Если даже твой единственный мотив — это стать лучше, это understandable, что ты хочешь, чтобы тебя как-то поддержали за это. Так. Сейчас. Короче, даже если его единственная цель — это стать лучше над собой, как бы все понимают, что чел может хотеть за то, что его признали, за то, что он какой-то крутой там что-то сделал, но нужно уменьшить количество чужих эго, которые будут в этом процессе перемолоты в танке. Иначе, даже если ты достигнешь успеха, то никто тебя не поддержит, все будут раскатным танком, и никто тебя не сможет поздравить с этим. Так, привет, Андас Астрал, привет, Алекс. Кого еще поздоровался со всеми? Вот, ну, короче, вот так, то есть сначала здесь была какая-то фокусировка на физическое вместо духовного. Здесь все заебало. Здесь колесо сансары дало оборот. Относительно любимой витуберши здесь какой-то выброс бугурта произошел, выброс эмоций. А здесь то, что нужно думать о других и не форсить.
Знательно проигнорировал, бомбанул и перестал симбить, но снова скоро начнет, но может быть. Повещает фотку Сиси на самый большой донат. Ну, не знаю, возможно, я думаю, что такой вариант маловероятен, но, в принципе, все может быть. DX. Ну, что-то такое. Давайте сбросим. Сделаем... Ты про пандусу посмотри, там вообще пиздец. Там где-то назад отмотай, потом посмотри. Так, we need to reset these cards. And and I'm afraid to tell you this channel because they are super duper hard. DX, so we resetted these cards. Там штампы, ну, возможно. So I have next one for the random word for his quest. So. Я сейчас сварюсь в этой комнате говна. Мне кажется, у меня весь кислород сгорел тут. Мне еще, мне кажется, у меня пальцы отекли. Надеюсь, что я эти кольца потом сниму. Хот-дог, да, липкая собака, 10 часов. Так. Догно это что-то как что-то другое звучит. Мне не нравится слово догно. So we're removing this one. And starting the prediction for an award. Так, тебе на русском тоже можно. Прошлое, настоящее, будущее, кто-то близкий. Это ближайшее событие. Так, погнали. Напоминание, что вы можете заряжать воду об мой стрим. Нехватка кислорода происходит... От нехватки кислорода происходит собачий кайф. Но это не тот собачий кайф, который я хочу испытать. Так. Это у нас был этот чел, но я уже забыла, что он значит. 7 точёных пик. Это нет, не тен. Это что такое, дурак? Нет, не дурак. Точёные пики, это... Где он? Подожди, это 6. Что я говорю-то? Значит, пики represents инициативу, ambition, drive and desire. Короче, тебя было шило в жопе в прошлом. Про предыдущее, то, что сейчас. Hi, Drew Salman. Hello, welcome to the stream. I'm doing... This prediction will be in English, and next one will be... in Russian. Next one will be in English. Квест, но он в этом, в путешествии. Он спросил дать prediction ему на путешествие. So this one will be in Russian, next one will be in English. So, for clarity... Так, я села на провод, извините, жопой. Так, это значит инициатива, ambition, шило в жопе, желание что-то мутить мутки, делать вещи, желание пойти на риск. Еще эта штука показывает уважение и признание, которые ты получил за то, что ты какие-то усилия предпринимал за что-то. Блин, у меня экран какой-то заплеванный, извините, я не могу на это смотреть. Вот усилия за решение проблем своего комьюнити. Типа какая-то у тебя тусовка есть, ну или какая-то группа людей, ты предпринимал какие-то усилия за то, чтобы решить их проблемы, помочь им, и тебя за это все уважают. Картинка — это парад победы, Victory Parade. После того, как типа ты что-то сделал, у тебя получилось, вот это челики сзади, которые флексят вместе с тобой, типа они рады тебе, вы все вместе took the whole tribe to win the victory. Короче, все победили какой-то херня. Вот, но это было благодаря тебе, короче. И ты их вдохновил что-то сделать. Короче, все замутили мутки, у всех все удалось, и тебе все благодарны, что ты им помог, воодушевил их. И эта карточка говорит, что надо отпраздновать, позволить всем себя поздравить.
Вот, и увидеть в себе что-то более хорошее, потому что ты смог всем помочь. Вот, это, короче, в прошлом какой-то было, в прошлом у тебя шило в жопе, но это шило в жопе привело к чему-то хорошему, ну, какой-то победе. Вот. Это ваген. Ваген — это колесница, наверное. Я знаю Кранкенваген. Меня Кранкенваген чуть не переехал один раз. Так, скорая помощь. Как колесница-то будет? Керевод. Черевод. Так. И эта карта, колесница, ваген, показывает на триумфальное чувство свободы, поскольку наездник, колесничек, не знаю, как он называется, его везут по городу, как героя или героиню. Карта показывает поздравление с каким-то достижением и показывает, что это знак того, что у тебя этот empowerment, как-то по-русски, типа ты power level твой увеличился. Огромные колеса и эти, как называется, лошадей, поводья, крутятся, они с большой скоростью показывают, что у того, кто едет на колеснице, очень большая сила воли. И эта сила воли, этот запас воли make the word accessible to one of you. Короче, я так понимаю, что ты как на силе воли, типа, сможешь что-то такое мощное сделать. Но нужно, короче, не забываться, потому что это чувство свободы, чтобы ты там не был слишком беспечный. Короче, не расслабляться, не быть слишком беспечным, потому что на большой скорости колесницей надо аккуратно управлять. Вот, как as a seasoned warrior, the charioteer is called upon to be extra attentive to the way ahead. Короче, тебе надо у тебя сила воли, ты типа пробивной сейчас, у тебя что-то пробивается. Вот, тебе надо быть аккуратным, чтобы на большой, потому что скорости. У тебя давай, сейчас запишем тебя в очередь. Так. Продолжаем. Будущее. Блять, опять это колесо говна. Оно мне достало, уже все выпадает. У всех в жизни колесо дает оборот. Это просто универсальная карта, которая просто на везде мне выпадает, и можно просто что угодно говорить. Так. Колесо продолжает крутиться. Будут ups and downs. Но так или иначе это освобождает тебя от прошлого. От того, что колесо дало оборот, ты не сможешь, типа, ты не можешь избежать того, что оно будет крутиться, и это может тебя напрягать. Somewhat terrifying. Вот, даже ты стараешься, не стараешься, но все равно может прокрутиться, и у тебя могут быть хорошие моменты, плохие моменты. Вот, но если ты, короче, в самом очке, то оно потом начнет крутиться вверх. Каждый из нас будет на всех точках колеса в разное время. Вот, и цикл колеса — это урок. И мы должны учиться у колеса, чтобы типа, мудрости. Разчлен. Короче, если тебе не нравится... If you don't think right now, just wait, things will change. Короче, если тебе сейчас припекает, то это все рано или поздно изменится и будет забись. Вот, но надо помнить, что, короче, если сейчас, наоборот, тебе нравится, то надо быть тоже осторожным, потому что можно обосраться, и надо иметь запасные штаны всегда. Чтобы переодеть запасные штаны, пока ты стираешь обосранные. Вот. Предсказание уровня собаки. Это колесо игры, оно везде, оно какое-то проклятое. Его надо тоже в биту куда-нибудь положить туда внутрь. Все время выпадает. Так, близкий человек. Короче, не это самое. На большой скорости осторожно. Блин, это, короче, смотри, это, короче, лошадь. Это колесница. А это колесо от колесницы. Это, короче, все единый организм.
капец, дип. Так, это чё, пики-то чётные? Чтобы меня любили, но может быть ты не знаешь, что тебя за это любят. Типа они, например, кто-то тебя уважает, но он тебе не говорит. Типа он стесняется или что-нибудь, какие-то у него есть причины, чтобы тебе не говорить. Задать можно карту башни убрать из ротации? Я боюсь, что я буду ее искать очень долго. Я при вас тасую, никакого блефа нет. Я уже стала лучше тасовать. У меня в первых 3 раскладах были одни и те же карты. Это был туториал. Так, это что у нас? Мечи. Про близкого чела. 4 мечей. Говорит, что близкому челу либо нужно остановить, типа нужно какое-то время, чтобы прочухаться, либо он уже это делает. 16-я, я же их мешала уже несколько раз. Типа я думаю, что она хотя бы на одну позицию сдвинулась. Так, типа съёб в Sheltered Place, Over Serenity Away from Hustle. Короче, близкому либо надо пойти в какой-то шелтер, в какое-то место, где челово, либо он уже там. Вот. Еще эта карта говорит, что можно посетить... Типа, она говорит о том, что о посещении мест предков, и что нужно помнить о своей как бы смертности, подумать о жизни, все такое. Вот, переоценить свои цели, ценности, как время идет, и, короче, надо быть осторожным, таким задумчивым, и не бугурьте слишком сильно. Думать о высоком. Вот, Челово, короче, сейфово, и не перенапрягаться. Так, это что такое? Какой-то чел в красной шапке. 7 мечей. Бой не молодеет. Где этот челикс? У него какой-то... У меня карты здесь, они другого цвета на... Помню, поднул, да, буквально. Так. Вот, видите, что сходит. Карты не врут. Так, 7 говорит про... Это событие в ближайшем будущем. Говорит на то, что ты морально к чему-то готов. Наимаджинировал там себе что-то уже. И навизуализовал себе, что захотел. Короче, ты уже представил себе все, что только можно, и уже готов морально ко всему. Эта карта показывает позитивные... Типа этот... Mental habits of a natural winner. Короче, ты видишь во всем... Ты видишь во всем хорошее, и тебе это помогает, потому что тебя это бустит. Natural winner. Картинка, которая вот это Kanye Warrior, который infiltrated into enemy camp on the eve of a fateful battle. Короче, он прокрался в лагерь накануне битвы, прочекал их приготовление и спиздил их мечи. Вот это он пиздит мечи, он крадется. Такой мув деморализует врага и ухудшит их перформанс in the upcoming confrontation. В современных реалиях тот, кто... Вот эта вот карта вытащенная, говорит, что нужно работать типа в качестве, а не в количестве инвестировать. Думать наперед, в глубину, изучать все возможные варианты и put yourself in... Как это самое? Короче, подумать... У тебя есть какой-то компетитор, и тебе надо подумать, что бы он сделал, чтобы вот оценить ситуацию. Вот, короче, тебе надо не силой, а умом налегать на будущее. Вот, и если у тебя будет такой deep insight, то тогда не будет никаких сюрпризов, и все будет заебись. Скилловые приготовления еще больше увеличат твой оптимизм для natural winner. Короче, если ты инвестируешь не просто в тупую хуйню, а в скиллуху, то ты будешь уверен в себе, и эта уверенность в себе тебя забустит, и у тебя будет нормально все.
Вот, но при этом тебе надо не слишком быть переуверенным, чтобы не ебануться к лестнице. Чтобы колеса нормально крутились. Вот, ну там что тырить, не тырить, это уже вот самое в общих чертах, образное. Вот, так что тут вот про Modern Times надо, наверное, часть все-таки читать. Так, сейчас я очечки протру, а то я ткну в них пальцем, секунду. Блин, без очков как жестко. Мне сначала сложно в очках, потом сложно без очков. Я в ауте. Ну вот, тебе надо магию, короче, запоминать. И хорошо магические скиллы все помнить, чтобы все было у тебя хорошо. Вот. Пока что вот так. Воровать идеи, ну, возможно, так, да. Так, давайте зетнем. Give it to do... Это колесо фортуны, на нем написано Шикзалс. У меня еще я браслет еще. У меня кольца гадалки, еще браслет, я забыл про него. Который у меня в жизни был. Так, сейчас смешаем. The next one is in the country Forwardman. I think there is a question regarding your career path. Сейчас вот, видите, я мешаю при вас. То он какой-то паж Келхи. Солнце. Депрессивная фортуна? Почему? Она нормальная же вроде. Ну, типа, у меня в половине случаев карты говорят, типа, иметь сменные штаны. Или иметь толчок, если ты обострешься, чтобы добежать. Вопрос к космическому Таро? Ну, давай. 3 будут в очереди. Так, so let me... this one remove from the queue. And queue yeah. Bags. So what was your question? Should I go for the Kashi paid internship or the unpaid one that is more aligned with my career? Or should I just wait for my training to finish? So admit it's a long question, I need to copy it. Так, сейчас. Так, Килфи про коллабы спросила. Коллабы. Коллаб с твоя мамаша войдет в комнату. И это будет самое крупное, что ждет тебя в этом году. So let's go for the Forwardman. So this is the past, this is the current one, this is the future, this is the person close to you, and this is the future event. So this is general future, this is future event. This is Knight of Coins. Let me see, I think we had this card already. Knight of Coins, yeah, it is him. В смысле, шутка про жирную мамку, мне кажется, это не очень двойное дно. Ну, либо ты там что-то увидел, чего не было. So, the card is usually called the Knight, but in some modern decks appears in the Prince. Traditionally, this dude is an overseer of fertility and growth. And his period of ascendancy is between conflicts when everybody can collaborate and rising the collective standard of value. So this is probably about your previous studies. Wait a second. So this is wait a second. I'm sorry. So this is probably before about your previous studies, before your internship. This horse is usually huge and thickest, more suitable to pull in a plow than riding swiftly into the battle. His temperament is easygoing and relaxed. So this dude knows that you don't need to hurry, you need to do everything step by step, thoroughly. And he doesn't allow momentary fads or fancies to distract him. And he
feels the stability and dedication. So you probably studied responsibly, or at least you tried, or you had some solid foundation. And he's somewhat predictable when it comes to his project. So he's earthy and gentle, as simple and deep as the soul he tills and flowers he loves. So he's like a simple dude. Like, this is a simple work, but honest one. So this guy is a farmer who is doing everything, how to say, step by step. Emphasis on tried. I think it may not mean like this exact thing. So I'm not sure how to word it correctly. So it's like your previous efforts, your general approach in your past. So, or maybe your feelings, so you were feeling like you're doing gradually, or at least something like in this direction. Да. Значит, это твоя мамка любит меня. Взаимно. Slow and steady, yeah, I'd say yeah. So this card about the princess, so he doesn't allow momentary fights or fancies to distract him, and he's planning the future. So you probably have a plan, I'm not sure. So this card is 3 of swords. 3 of swords. This is the current situation. Separation or the breakup of a significant relationship, including the tragic emotions that come along with such an event. Also, as the positive side, it will be the ending of draining or frustrating associations, to become free again. One message this card brings to cut something loose. So, in spite of sentimental memories and emotional attachments, we need to let go of relationships that cannot either live up to their promise or have outlived the pleasure. So maybe something was, how to say, you're feeling pressure from something, and you either need to try to get rid of this pressure to perform something, or it ended on itself and you're feeling free after it. But this was important for you, and it probably was a big part of your life. So you may feel like bittersweet about it, or just bitter. But initially, you may feel more like free and happy because this ended. So if you initially have bad memories or some uneasiness about this, maybe with time you will just have good memories about it. Oops, 1 second. For the future, what do we have for the future? This is Mesikaire, the Temperance, I believe. Let me see the Temperance card. Temperance. Reference to the soul, classically female. The woman or angel on the Temperance card is mixing up a blend of subtle energies. So she has 2 cups. So either woman or angel, she has 2 cups and she's mixing something for the evolution of the personality. So it's either, in one of the interpretations, maybe tempering of metals in a forge. So you will probably be under some pressure, but after you are released, after you dealt with it, you probably will be able to be stronger. So the metals undergo extremes of the temperature, folding, whatever, but the outcome is better, cooler, and stronger. And so the how to say, the processed iron is cooler than the one that was just digged out of the soil. What else did I say? In the symmetry, the soul volunteers the ego for a cleansing and healing experience, which may turn the personality inside out. So, which brings out the gold hidden within the heart. So maybe these things, when you're going to be tempered, they will also expose your good parts, the gold from your heart, and maybe you will. So most likely, you will change to the better.
the ashes again on my table. So most likely you will discover something something unexpected in your soul, and this will be for good. Просто вопрос про, типа, ну, какой интерншип выбрать. So I'm not sure how does this apply to your situation, to be honest. But maybe it means the more complicated internship. I'm not sure which one is it, because I don't have the context. So most likely the more complicated one, or the one that is more, how to say, more promising one. Should run the gauntlet, go to the unpaid button. I'm not sure. It's up to you to decide. And I'm just interpreting what the cards say. Design. It is for your close person. Close person, sun. The Sun card is about the self, who you are and how you cultivate your personality and character. The Sun's radiance is where one's original nature can be encountered in health and safety. Let me see. The limitations of time and space are stripped away, the soul is refreshed and temporarily protected from the chaos outside the garden walls. Under the light of the sun, life reclaims its primordial goodness, truth, and beauty. If one person is shown this card, is usually signifying a human incarnation of the divine. So, images portray resolution of the temporary tension between opposites at soul levels. You can do no wrong, it's soul to the good. So in general, I'm not sure, so it's probably about the close person to you. So someone close to you has strong personality and character, and they are with refreshed soul and protecting you from the chaos. But most likely you're a super like different. And in general, the outcome of your relationship will be, so it's, you can do no wrong and sell to the good. So either outcome of the situation between you will be for good. So maybe this person somehow is related to your internship. Maybe it's someone close to you. So you need to think about it. Thank you, Alex. Thank you so much for joining. It was glad to see you. And the last one is the Tower. So the Tower, I had this one. It is for the closed event. So this means, so once again, these are the guys living in the tower and they're falling out of it because the thunder like hit into the tower and the tower broke. So if you're inside, if you consider yourself the person inside the tower, you need to remember that things might change and you need to have plan B in case something goes unexpectedly. But if you're outside of the tower, like the peasant living, so this is like your landlord and you're the peasant outside of the tower might break and you need to use this opportunity to improve your situation, to go into the tower, to live there yourself. So you need to not to miss this opportunity. So you either need to be prepared for something to happen, or you will have some opportunities soon and you need to not to lose it. So you need to be prepared either way for something to happen. So far that's it. Maybe it is also related to the person. So this might be, I don't know, as your scientific teacher or however it's called in English. So most likely that's it. What else? Maybe this means that someone either way work hard, yeah. So you need to be prepared for the plan B, either if you need to occupy the tower quickly or to fix the tower if you're living inside. So you need to think if you're inside or outside.
So you're very welcome. Let's read the cards with a woo, a woo, and a woo, and tie them into the deck. Так, сейчас у нас на астрала и на килфи. So we are going to move the questions a little bit to the top. And shuffle the cards a little bit. Нет, чел думает, ему какую интерншип поступать, которая платная, но попроще, или бесплатная, но посложнее. Вот, и короче... Ой. Короче, мой ответ ему потеть. Не расслабляться. Тик-так-так. Так. Endless насрал. Так, это прошлое. Гоните его кто-нибудь, если он ушел. Это настоящее. Это будущее. Это чел близкий. Это какое-то событие в будущем. Так, наверное, Наверное, я пока больше не буду брать вопросы. На следующий раз оставим. Погнали. А вы мы сделали. Это 9 точёных пик. Так, сейчас я чекну, что у меня тут все, ну. Переход нет, это на Endless Astral. Господин насрал. Реквестировал. Так, это 9 точёных пик. Это какая-то девка. О боже, много текста. Так, значит, 9 этих. Я сварилась. 9 мечей показывает женщину, которая одна в этом мире во времена, когда у женщин не было персональных прав, никаких возможностей ни на чё, и никак они не могли защититься. Вот, она сидит в кровати, плачет. Это прошлое. Она плачет, ей неприятно, страшно, она покинута, она уязвима. Вот, она думает, что ж с ней такое будет потом. Вот, ее протектор, тот, кто, короче, ее защищал, он куда-то делся. Мечи над головой показывают, что потеря была через какой-то конфликт жестокий. И ауткам, короче, исход этого конфликта оставил на тебе какой-то след от этих мечей. Шрам в твоей душе. Самое главное, что мы здесь смотрим, это гордость, которая... Короче, если мы хвалим победителей, то неудачники, у которых осталась гордость, расстраиваются. Сейчас прочитаю, я не понимаю пока к чему это. Тетка на картине показывает какие-то... Тебя волнует, что-то в сердце волновало. Какой-то был дамаг душе, и тем, кто был там рядом с тобой уязвим. И... Сейчас сложно, подождите. Меня этот астральная связь прерывается. Вот, короче, тебя припекло очень сильно, была какая-то травма неприятная, вот, которая оставила на тебе след. Вот, и у тебя какой-то есть чувствительный, доброжелательный подход ко всему, который считается, типа, женским, поэтому на этой карте шаболда. Вот, и, короче, я поняла.
Короче, у тебя был какой-то проеб, что-то случилось, и ты в качестве копиума решил, что, типа, не насколько все брать, а в принципе, что нормальный подход — это тоже норм. Типа, спокойно, без надрыва. Вот, типа, эта девка, она переживает, она озабочена какой-то ситуацией, она волнуется, и, типа, потому что что-то произошло. Типа, у нее нет этого подхода, что все или ничего, она постепенно может тоже. Потому что ее припекла в туманной молодости. The card left doesn't still with one card. It's... this one means that something sad happened in the past. And it left... how to say, like a scar in your soul. And because of this, you change your approach to life. So you're not trying to grab everything, you're just gradual one is also good. Так, сейчас ты дурак. Шут. Что шут говорит, я уже забыла. Сейчас у нас уже был шут. Ладно, короче, у тебя в прошлом случилось что-то, что после чего ты перестал нахрапом все брать и поспокойнее стал. Где дурак? Не вижу дурака, the fool. Шут. Так. Шут говорит, что на себя... В смысле, на меня или на тебя? На тебя можно, на меня нет. Вот. Но я, наверное, следующим заходом сделаю, потому что я сегодня растворилась. Я, наверное, сейчас добью уже, и все. Можешь мне в Дискорд, например, написать вопросы на следующий, или в комменты. На следующем заходе сделаем. И так. У меня весь кислород уже сгорел в комнате. В моей кибитке. Так, короче, на меня не, на себя не буду гадать. Значит, дурак, он показывается либо как какой-то, типа, такой он развлекатель, бодрый челик, который всем нравится, либо то, что он уязвимый опять. Это как клоун, как его звать, пальячий, который никто его не веселит. Так, еще эта штука говорит, что ты сфокусирован сейчас очень сильно на материальном, не думаешь о саморазвитии, там, о душе, о мудрости, о всем таком. И этот дурак напоминает тебе, что нужно не забывать про душевное. Вот, и, короче, задуматься о том, где ты сейчас находишься, и мотивировать себя что-то делать в этом плане. Вот, потому что дурак, он, типа, уязвимый, потому что это как общий результат его заблуждений и неудач. Типа, вот эта фигня, видимо, сделала тебя уязвимым, и ты сфокусировался, ты на духовном больше не фокусируешься, а надо бы. Вот. Будущее. С. Деркелхе. Типа было С. Кубков. Где С? Вот С. Так, С показывает эмоциональные и психические аспекты жизни, фантазия, воображение, чувство, любовь. Пики показывают, типа, рука, которая держит переполняющийся кубок. Из этого кубка идет бесконечный поток воды. Либо вина, либо крови, либо сома. Не знаю, что такое сома. Что такое слышала, но у моего образования не хватает на это. Эта карта показывает тебе, что у тебя какой-то есть... Не это сам бесконечный источник бальзама на душу. И говорит, что ты сможешь... У тебя будет какая-то, короче, штука, которая тебя будет поддерживать, какая-то safety net of love. У тебя будет какая-то штука, где с саппортом, с любовью, где тебя будут все ценить и уважать. И ты сможешь, короче, расслабиться и наслаждаться этой фигней.
у тебя будут вот эти челы, или какая-то ситуация, это будет бесконечный кубок твоего обмазывания бальзамом. Вот, тебе будет это нравиться. И тебе будет безопасно и приятно, и все. Fantasy, imagination, feelings, и все будет круто. Party, no. We're burning the candles, it's not a party. It couldn't be the party. Так, королева монеток. Где она? Queen of Coins. Так. Это про какого-то близкого человека. Какой-то женщина-гардиан. У нее есть энергия решения проблем. У нее есть какое-то чувство, типа, происходящего, но она не очень, типа, тебя развлекает. Она любит советовать, воодушевлять, мотивировать, но типа, она не поощряет, она, типа, бустит тебя, твою штуку, твою мотивацию. Типа, она тебя не по голове гладит, она дает советы, что сделать, чтобы выбраться из ситуации. Thank you so much for the super document. Thank you. Appreciate this. Thanks a lot. Unfortunately, I'm doing this, the last two predictions in Russian. And after that, I will wrap it up for today because I'm streaming for 3 hours and I have no oxygen in my room. But I think we'll continue because I think this stream is nice. I like this one. Thank you. So what was I saying? Так, ну вот какая-то тетка, которая тебе советует, она тебя по голове не гладит, но она старается дать советы по делу. Так, она помогает, и в современном мире она обучает, лечит, какие-то благотворительность. Еще она в своей жизни не видит в своей жизни, типа, она хочет свою жизнь посвятить кому-то, типа, не только себе, и чувствует, что люди в ней нуждаются. Вот, ну, кстати, это может быть не тетка, это может быть молодая девушка. Не знаю, почему она назвала ее теткой, потому что тут королева нарисована, наверное. Вот, еще она может быть иногда считаться экстравагантной, потому что она что-то перефоршивает. Вот, но она старается. Вот, и всем пытается помогать. Гадаем сейчас вот этот расклад и Килфи последний. Короче, какая-то женщина рядом с тобой, девушка, не знаю, кто пытается тебе помочь. Вот, даже если она тебе не говорит по голове, не гладит по голове, то она все равно, у нее хорошее намерение. Она не недобрая, она написана, что она не... Как это? Я не знаю, как это сформулировать, типа, когда, знаешь, когда она строгая, короче, типа. Строгая, но справедливая. Так, у нас король монеток еще. Король монеток — это событие в будущем. Конечно, присмотреть к девкам вокруг. Или к теткам. Или к каким-нибудь учителям, не знаю. И... Король монеток. Где? Так. Что-то какие-то карты длинные, с длинным текстом. Этот король — это тот, кто много всего достиг в жизни. Может много чем флексануть. Любит это делать. У него есть какие-то силы что-то намутить или, наоборот, кому-то испортить жизнь. Вот, ну, это не всегда помогает ему, чтобы его полюбили, но его уважают за это, потому что он такой, типа, деловик. В прошлых веках эта карта изображала Мидаса, который любил золото настолько, что все превращалось в него. Вот, эта история показывает
что типа что он слишком сфокусировался на материальном, и короче, его за это покарали. Вот, то есть этот чувак, который на карте, он понимает значение достатка, вот, включая его, типа, отягощающую штуку, вот, но он достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит. Вот, но несмотря на то, что эта штука чисто материальная, король не только материалист, у него есть общая какая-то, типа, взрослость. Так что, видимо, это в будущем что-то... Это что-то про будущее, которое ближайшее событие. То есть либо ты кого-то встретишь такого, либо это ты. Вот, у тебя что-то будет, какой-то шанс проявить, насколько ты свою там экспертизу или свою какой-то совет, или что-то, какая-то ситуацию разрулить, чтобы было все по красоте. Флексануть какой-то норм чел. Не знаю, какие-то очень длинные описания у этих королей, и у них очень широкие какие-то толкования. Мне сложно, честно говоря, с первого раза. Вот, ну, короче, что-то мы уже скриншотите, посмотреть, что значит эта штука. Вот. Короче, в прошлом была травма, сейчас тебя с нее печет все еще, но в будущем у тебя будет какая-то поддерживающая штука, которая типа, тебе будет нойз в ней. Вот, какая-то есть, как на какую-то женщину или девушку надо обратить внимание, и какое-то событие, где можно будет проявить себя супер взрослым, супер рассудительным, либо тебе, либо кому-то еще в твоей ситуации. Кто-то такое рисует. Вот, ну что-то типа такого. Примерное прочувствование. Текс. Ну, наверное, все. Давайте делать. Woo! Woo! And woo! And reading the cards. Так, Killfin и Collab. Killfin и Collab. The Galaxy Dog Chart, yes! Баджет что-то никому не выпало, только кошка. What is Killfin's question? Killfin asks the prediction on her collapse this year, I think. It was about this year. So she wants to... what do the cards say regarding her collapse? VTuber-wise. Не знаю, maybe I need some kind of shuffling machine. Да, давай, я сейчас пока не буду брать, потому что я говорю, я сварилась, я сейчас липкая уже. Вот, можно собрать там типа десяток вопросов. Посмотри, сколько я сегодня ответила. Вот, ну либо перед стримом я когда анонсирую время, чтобы типа, как это сказать? Чтобы, короче, те, кто были на стриме, могли непосредственно сразу получить ответ на все волнующие вопросы. Вот, просто перед стримом прям в очередь ставить. Так, погнали. Килфи — это прошлое, это настоящее, это будущее. Это какой-то чел. Это событие. Так, значит, про прошлое. Опять этот дурак, да он задолбал, они все одни и те же, дайте я посмотрю. Так, этого вроде не было. А это? Этого тоже не было, ладно. Дурак значит, что, это я помню, в прошлом ты фокусировался на чем-то материальном. Слишком много. И надо подумать о духовном, о саморазвитии, самонеразвитии. И, типа, он так дофокусировался на материальном, что, короче, стал каким-то vulnerable. Сейчас, подожди, нет, надо чекнуть. Мне кажется, я опять забыла. Где этот черт? Чепушила 0. Блин, там еще надо что-то складывать, какие-то цифры в результате, но я уже забыла, что надо делать. Типа, у них какие-то номера, их надо сложить, этих карт, типа, общие предсказания, но я забыла про это. Ну вот, короче, у чувака есть какие-то заблуждения, у него какие-то заблуждения у него были. И его по этому поводу приложило.
и он по этому поводу уязвим. Вот. Early regions, вот, короче, он слишком сфокусирован на материальном. Надо бы подумать о душевном, о мудрости, о знании, о каком-то self-knowledge. Вот. Дурак напоминает нам помнить о персональном развитии, и где мы сейчас находимся. Вот, думать о себе больше. О своих этих самых. Но это в прошлом, я не знаю, это, видимо, ситуация такая была в прошлом. Второе, настоящее. Это 5 точёных пик. 5 точёных пик. 5 точёных пик символизует амбициозное маневрирование и дух соревнования. Типа, вот эти челики, они пиздятся. Это может быть о том, кто пушит свою, типа, идею. У этого самого было пса с курицей. Пушит свою идею вперед по головам других. Типа, за чужой счет. Должна быть линия между тем, чтобы флексить самому и флексить самому за счет других, чтобы не расстраивать остальных. Нужно спросить себя, кому реально выгодно, когда мы все сражаемся за такие маленькие штуки? А не служу ли я негативной манипулятивной агенде, когда начинаю применять метафоры битвы к делу? Ник сверху, уже это последний. Вот, если даже у тебя единственный мотив — это просто стать лучше, нужно, типа, это understandable, типа, это нормальное чувство хотеть, чтобы тебя признали за то, что у тебя там какое-то что-то уникальное, но нужно уменьшить количество голов, по которым ты пройдешь, этих, эго, которые ты уязвишь, иначе, когда ты придешь к успеху, типа, или в процессе успеха, или когда ты будешь... Короче, если у тебя будет что-то, что ты должна будешь отпраздновать, у тебя будет celebrate it alone. Вот, короче, если ты задушишь чуваков, то не с кем будет праздновать. This card is about the fight, so to ambitious maneuvering and competitive urge. So you need to a line between demonstrating personal excellence and making others feel loser. So these guys are fighting and trying to show who is the best one. Будущее. Рыцарь мечей, наверное. Не знаю, что такое швертер. Рыцарь мечей. Knight of Swords. Yes. Так. Combat base 2. Let me see. Traditionally, this card portrays the restless mind aroused by thoughts of offense and defense, storming around searching targets to pounce on. He often feels slighted, has a chip on his shoulder, and bristles with a hostile attitude. His usual method is to take someone to blame for his irritation. То есть, короче, у тебя все время какие-то мысли о конкуренции, видимо. Вот, челик все время пытается найти с кем попиздиться. У него, у него этот hostile attitude. И он пытается свое раздражение свалить на других. He may assign himself the job of correcting the offender. Oh no, so this doesn't sound good. Jumping easily to conclusions, he shoots first, asks questions later, and is therefore often guilty of overkill. Если ты в будущем будешь делать что-то не думая, то у тебя будет какой-то сопутствующий дамаг, и будет перефорс, слишком, короче, too much. This is not to say he does not have heroic side. Single-minded combativeness can have its value. То есть, когда у тебя есть
воля к победе, это может быть ценно, но даже когда он делает правильную вещь, возможно, он делает ее по каким-то неправильным причинам, и общий совет для этой карты — обдумать свои мотивы. То есть ты что-то делаешь, как сказать, ты что-то делаешь и мотивируешь себя чем-то это делать, но, возможно, на самом деле это не так, ты себе обманываешь сама себя, и у тебя какая-то другая цель. Control any traces of impulsive judgment. Типа надо себя надо не делать это импульсивно. Occasionally, you can notice in the detail on the card that the person can be a woman rather than the expected man. Really? I don't know. It looks like a face. There is some evidence that the tradition of knighthood included a certain number of anonymous knights who took mystic names and veiled their true identities, lived on the road with few or no servants. They served as a freelance. Причем тут тетка-то? Odds are that some of these knights errant were camouflaged women, and that idea is preserved with the traditional representation of the sword knight. А чё, к чему девка-то? Served as freelance defenders, travelers, champions of the little people against the... Короче, я так понимаю, что эти девки, они были анонимными рыцарями, и они были типа наемников, и они на обе стороны работали, им было все равно, они разбойникам помогали или богатым. Но почему в этом абзаце еще упомянут, что это девка, я не знаю. Вот, но это про будущее, то есть тебе в будущем, видимо, надо подумать над своими мотивами, реально ли они то, чем кажутся. You didn't show that message either for some... Maybe because of the violent word, I'm not sure. A Knight of the Coins? I think. Это тот, который фермер. Это про близкого человека. Какого-то. His spirit of ascendancy. Это, который фермер. У него... Он, типа, хорошо себя чувствует в тихие годы между конфликтами. When everybody can collaborate in raising the collective standard of living. У него большая лошадь, которая, типа, тащит плуг, а не пиздится. Вот, у него his temperament is easygoing and relaxed. He's moving at the rate of the flow because he knows that you can't hurry time. В общих чертах фермер, который планирует будущее, он, типа, не отвлекается на херню и не любит тех, кто отвлекается на херню. Можно почувствовать его стабильность и преданность делу. Он ответственный, предсказуемый, когда доходит дело до его проектов. И он приземленный, вежливый, типа простой, как земля, в которой он ковыряется. Это какой-то близкий чел. Чего от него ожидать? События. Я забыла. Это была в самом начале карточка. Забыла, он что-то кого-то везет. Он везет кого-то 6 мечей. Да, близкий как земля. Он близко чел на Чили находится. Так. Вот это я что-то вообще не поняла. Тебе надо интерпретировать в контексте. Так. Эта карточка ассоциируется с объективностью научного метода. Правильно? 6 мечей? Да, на лодке. Строит факты в теории в законы, которым мы можем верить и улучшать нашу жизнь.
Ранее название этой карты было навигатор, то есть это типа челикс, который их везет. Челикс, который знает куда. Он их, короче, везет и знает куда. И может построить маршрут через всякие там океаны, моря, хуё-моё. Этот скилл, когда были первые Таро колоды, этот чел считался типа чуть ли не магом, потому что никто не умел читать карты. Вот, какое-то что-то про какое-то важное знание, которое появится, видимо, секретной техники дзюцу. Вот, и она тебе поможет в какой-то неожиданный опасный момент. Вот, связанное название карты — это путь из опасности и путь сквозь. Вот, ну, короче, ты в будущем что-то это самое выучишь, и оно тебе поможет вытянуть. For example, best prediction, Tarot is good as guessing video game content. It's probably cool if you playing some medieval fighting game. So this is the lord, this is the water units, these are the infantry units, this is probably the supporting lord, and this is the, I don't know, the cavalry. So it probably means that she's going to play Total War. Or Mount and Blade. Or maybe Europe Universalis. So this is, we can do the predictions for the for the set of units you're going to play with during the run or something. I was constantly thinking that something is shining behind my curtain, and it actually was a small hole, and it was reflecting to my curtain. Kind of like, oh, woohoo. Что такое реквестировали? Не знаю. No, you're closed now. I can do this, by the way. Can I? Sure. Wait. Discord, yeah. Ну, короче, вот так. Типа, в прошлом ты фокусировалась на чем-то не том. Она меня в глаз слепит просто пиздец. Я ее отверну, наверное, чуть-чуть. В прошлом ты фокусировалась на чем-то другом. Эти челики я забыла. Они что-то пиздятся, но я не помню, с какой целью. Вот это про конкуренцию было. Вот, может быть, у тебя будет какой-нибудь коллапс с кем-то, кто считает, что с кем-то, кто равного размера тебе, например, а не больше, не знаю. Возможно, этот чел будет на челе. И скоро ты выучишь какой-то скилл. Не знаю, может, начнешь программировать или что-нибудь, какую-то важную херню до стрима, например. Короче, что-то такое. И тем временем я сварилась. Вот, потому что ты можешь скриншотить их и погуглить описание в интернете, потому что я примерно прочувствую. Я читаю описание просто. Good girl, спасибо. Все, надо резетнуть. Вот, короче, так. И можно, наверное, скрыть вопросы. И спрятать их. Мне надо какой-то придумать способ. I need some way to shuffle them correctly, because so I won't draw the same cards over and over. I'm not sure how, because if I shuffle this, they go like in stacks of 5 or 6. They're not sticky. They're just like this. I'm not sure how this works. Тут не те же вон. Сиськи тут есть. Боберцы. Барудо. Тут. Вон еще одна S. So I think we need to shuffle them to remove all the leftovers of the magic, and I'll put the cards to rest. I've also read the suggestion to, after you were predicting the future, you have to obsessively mix, yes. So when I was reading the descriptions, so you need to clean the cards near the candle after every usage, but I think I will burn them. So I don't have enough skills to make them warm without burning.
Ding, 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 ding. And also there were suggestions to put them in rise between these sessions. Also they requested to, there was a suggestion to, yes, exactly. Burn the devil. Suggestions to, I think, so different exorcism techniques, I'd say. I think I shuffled them, so we're going to put them into the box. And the box will store them. So initially I wanted to buy some different cards with gold foil, but then I realized those cards were more expensive and they had the big instruction, and I wanted to buy the cards with instruction, but the instruction was in German. And then I realized that there really no use for me of this German instruction. And then I bought this one. It appeared also to be in German, but thankfully I'm able to understand. Третья карта про бурное продвижение канала. Ну, кстати, может быть. Все может быть. Не знаю, мне надо потренироваться в выдумывании охуительных историй. Hello Nathan, so what do I miss? I made a full round of predicting the future, and I'm honestly going to wrap it up because it's super hot in my room. The candles burned away all the oxygen. So we're going to probably end it. I need to to change the music, I think. This one. So, thank you so much everyone who attended today's stream. I was really glad to see you. Спасибо большое, что шла. Спасибо. Thank you so much everyone who joined the stream today. I was really pleased to see you. Thank you everyone who asked your questions. Thank you so much for the donation, Ranas, Hot Pie, and Doggy Man for the super. I think I did not miss anyone. Really hope. Сколько карт было? Сайт с ними. Я сейчас Discord скину. I will share the cards to Discord. Okay. YouTube stopped showing my messages after my AI and my girl orgy joke. It showed your messages on stream, I think. I've sent the message to the chat with the tarot readings. So yeah, thank you so much everyone. I was really glad to see you, and see you today is Monday. Maybe tomorrow is Monday, so maybe tomorrow. Maybe I don't really know. Maybe we'll play something. Maybe I will think about it. So either playing or maybe doing a garland or doing something if I'm not lazy and if I'm not sleepy. Все, спасибо всем большое. Follow my Twitter, join Discord, press the like button, press the like subscribe button. Заходите в Telegram с мемасами, кто на русском говорит. Что еще? Пока. Спасибо большое, что шел, что реквестировал. So, thank you so much everyone. Join Discord, press like button, press subscribe button. And see you hopefully tomorrow. If not, we will see. So, thank you. When I press my arm against the table, it's going to be flat. Look at this, like it is squishing. Oh my god, this is horrible. So thank you so much everyone, and I also wanted to do the Naruto gestures while recharging the stream. So I remember this gesture, and I think something like this. Or this. The Naruto gestures while recharging the water. I remember this too. I don't remember what they mean. But I need to check them out. So yeah, thank you. Why? Because they're magical. Because they're secret techniques. Why not? Okay, thank you so much everyone. I'm out of oxygen, and see you hopefully. Can we rate someone, by the way? Okay, I cannot think about it, so I just ended the stream. Thank you so much, and bye-bye. See you. Mwah. Where is the screen?
Yeah, and prepare your questions. Prepare the questions for the next stream, for the next Fortune Tenant stream. I think I will do it in some nearest future. So yeah, I think that's it. See you. Bye bye. Where's my microphone? Yeah.